She's a member of this committee and a member of parliament from the Republic of South Africa. Honorable Mbatha. Bese kuba umhlonishwa uMbatha lo sukumayo. Oyilunga leParliament aphinda abe yilunga lale portfolio committee. Honorable Mbatha, sometimes she's from Gauteng. When we are in Gauteng, she's from Gauteng. When we are in KwaZulu-Natal, she's from KwaZulu-Natal. Umhlonishwa uMbatha mase se Gauteng ungwase Gauteng masila KwaZulu-Natal ungwala KwaZulu-Natal. This week we are in KwaZulu-Natal, she's from here. Kuleli viki sila KwaZulu-Natal ungowengabadi. Next week we are in Gauteng, she'll be from Gauteng. Evikini elizayo se Gauteng uzobe sengwale eGauteng. That other week we are going to Northwest. I want to see what's going to happen. Ilivini elandelayo se Northwest ngijahe ukubona kazi kuyokwenzakalana eNorthwest. And then on my right is Honorable Dlamini. Honorable Dlamini hails from Gauteng. He's a member of parliament and a member of this particular committee. Honorable Dlamini. Umhlonishwa uDlamini ophakamayo. Uvela eGauteng uyilunga leParliament aphinda abe yilunga lale committee. Nimzwile uthini? Are dumelang. Akakwazi ukuthi dumelang. Are lumelang. Lumelang. And on my far right is Honorable Weber. Honorable Weber hails from Mpumalanga. Kwesokudla Honorable Weber yena uvela le Mpumalanga. Honorable Weber is also a member of this committee and a member of Parliament of the Republic of South Africa. Uyilunga le committee aphinda abe yilunga la Parliament la South Africa. Nimzwile mse? Uthini? Ati anibonani. Anibonani. Right. And amongst us there is a contingent of parliamentary staff from protection services, people of sound, interpreters, administrators, secretariat, and a whole lot of them. If I was to introduce them one by one, so Pumalak Sasango 3. So I'm going to request all of them to just stand up and say hi with a beautiful smile. So cela esamba nabe Parliament abe protection abe bezo admin abe sound notolika abaphakame bonke abasibengelele ngeke ngibathule ngamunye ngamunye. I don't see those ones. Khona ngababoni. Bayathanda ke ukuthi ngibabize ngamagama leso. And izolo I want them, but I don't want to call you by names. They prefer that I call them by names one by one. Should I do it? Ngenze njalo? Or ni right? So why mangicela ukuthi niphakame ningaphakami? For that reason ngicela niphakame. I give them an opportunity to rise. Yeah. Because I had requested the entire contingent to stand up. They chose not to stand up. They want some special recognition. Bengicelile bonke abasebenzele eParliament basukume bangasukuma so ngithi asibanikeze ithuba elikhetekile. So that is who we are. Yithi ke labo ngamafuphi. We are not very important. Asibalekile ngalondlela. The most valuable and very important people of this meeting are the people of KwaZulu-Natal. Ababaleke kakhulu kulomhlangano abantu abala abayini abangala KwaZulu-Natal eMsunduzi. And khona la ngibaziyo ke la. I know someone here. And I can call them by names if they insist. Ngizobabiza ngamagama ngibagagule if bengasho. Should I? You know yourselves. But we feel welcomed without being welcomed. Sizizwa samukelekile noma singamukelanga. Because whether we are welcomed or not, we must do what we came here for. Noma singamukelwanga kodwa umsebenzi siuzelela kumele siwenze. By so saying, I'm appreciating your presence, the people of Mgugundlovu. Ngokusho njalo ngithi asiyabonga bantu baseMgungundlovu ukuthi niphumile. Yeah. Now I speak all the languages. Ngikhuluma ke zonke izilimi mina. Including isiZulu. Nesizulu impela ngisikhipha ngamakhala. Why are you not interpreting this part?
I said uskipha ngamakhala means Eh. fluent in Zulu. Hey, you must interpret this part that says ungizwile nsizwa yakithi. Okay. Funa uyi-interpret le part Angazi ke, why do Zulus when you speak why do you do that? I don't know why Zulu speaking people always says Kushutini, you are emphasizing. kwenzelana. Oh, like nice. kwenzelela. Siyezwana ne? Good. Well, at least we are getting somewhere, right? Honorable Weber? Khona lesiya khona. Honorable Weber, when I call your surname, you must not say yebo, you must say Mhlonishwa Weber mangibiza uthi nawo. You must say you know. In fact, I had expected honorable members when they greet you, they must say Uyangithola nsizwa yakithi. You don't like interpreting this part, man. Say it. Right. Ngicabanga ukuthi singene endabeni manje. Let's get down to business. Angithi they did not give you a wrong invite. Ngithemba ukuthi abanimemanga endaweni esimemeni esiseceleni. Angithi Ngabe kunjalo. They gave you the right invite. Banimeme endaweni eqondile ngqo. Kuzoba mnandi. So I was telling you that I speak all the languages. Ngishilo ngathi ngikhuluma zonke izilimi. When we get to Venda, I speak Chivenda. Uma sifike eVenda ngifike ngikhuluma isiVenda. I speak Tsonga. Ngikhuluma nesitsonga. Ke Motswana. Ngumtswana kodwa mina. I speak Sesotho. Nginesisuthu ngiyasikhuluma. Ndiyasithetha isiXhosa. Kanye nesixhosa futhi. NesiZulu ngiyasikhuluma. Nesizulu kunjalo. Niyangizwa Musi? Yeah. I like this part. I like this part. Right? Now, what I'm getting at is that each and every one of us has a right to speak in the language that they want to. Ngizama ukuthi inoma imupho wethu khona la uvumelekile ukukhuluma ngolimi okhululekile ngalo. Khona abaTswana la. We have Tswana speaking. Izolo, yesterday in Stenga, I asked, are the Tswana speaking people? One fellow there at the back says, "KuKwaZulu la." So ngazenze ngathi ngimzwanga. Ngabuza, are there Tsonga speaking people here? And he says, "KuKwaZulu la uzwa yini?" Ngazenze ngathi ngimzwanga futhi. Are there English speaking people here? He said, "Ngithe KuKwaZulu la." I ignored this man. Hey, I went to the fourth language. He said, "Ayizwa le." And then he walked out. So I don't want anybody to walk out today. Ngicela ngingaphumi umuntu ke namhlanje ngoba eStenga ngibe nenkinga izona. Yeah, but siyavumelana ngithi sizokhuluma isiZulu or our languages, all of them. Siyavumelana. Right. Now, mangethule Honorable Dlamini. May I introduce Honorable Dlamini? Owethule is to introduce. No, I don't want to say that. I want to say, let me invite Honorable Dlamini. Ngicela ukumema umhlonishwa uDlamini. Yeah, this is what I want to say. Not Ugumethule. Ugumethule is to introduce him. No, I don't want to say that. I want to say, I want to invite him. So ngicela ukumema. Yes. Yeah, ngicela ukumema Honorable Dlamini. May I invite Honorable Dlamini Honorable Dlamini azositshela ukuthi kungani sila. to tabulate the reason why we're here. Size ngani. What Angithi it- mina ngishilo ukuthi singobani sibuyaphi. yes, as I said, who are we and where we come from? Manje Honorable Dlamini uzositshela ukuthi size ngani. Honorable Dlamini then will tell us the objectives of our coming. Mara bengishilo musu ukuthi ngiyasazi isiZulu. I did tell you that I know Zulu. Ngibona ningibhekile ngathi ngixakekile. Yini la? Why you look surprised now? Nixakekile?
are you surprised? In fact, angisafuna ukukhuluma isingisi manje. Sengishayesa isiZulu sakithi manje. In fact, I'm tired of speaking English. I'm speaking our Zulu now from my home in Nongoma. Sangempela Real Zulu, Yeah. Honorable Dlamini. Mhlonisho uDlamini. Ngiyasaba ukuphinda lezi ecede ukuzisha bo I may not repeat what you said. But I was told before ukuthi if you come to KwaZulu Natal you get different types of Zulu. Ngatshela ukuthi umuza la kwaZulu Natal uthola amazulu ahlukahlukene. Isizulu saseDurban, isizulu sasempangeni, isizulu sale eMkhanyakude ngathi asifani kahle. Durban, Empangeni, Mkhanyakude, Zulu may not really be fully the same. We are here today Sikhona namhlanje because of the problem or the challenge in climate change. ngenxa yenkinga noma inselelo yokuguquguquka kwesimo sezulu. Isishayile sonke, I think sayibona. It has affected all of us. I'm sure we can all attest. We're supposed to be another venue, Kufanele ngabe sibe kwenye indawo no water. awekho amanzi. That's why we came here. Yingakho ke size la. It's part of this climate change. Ingxenye yokuguquka kwesimo sezulu. Because into sicabangayo ukuthi ngoba imvula zinile, Sometimes we think now that you've had a fair share of rains, we'll have a lot of water. sizoba namanzi anele. But we ask ourselves a lot of questions now. And sesiyibuza imibuzo eminingi ke manje. Why we don't have it? Yini singenawo amanzi? South Africa, Umzansi neAfrika ama districts esikuwo, kanye nezifundazwe Local municipalities. ezikuzo noma sipala esikubo. local municipalities and wards Omasipala namaward esikuwo were experiencing climate change. abhekene ngqo nale nkinga yokuguquka kwesimo sezulu. And the whole world Nomhlaba wonke is jikelele experiencing climate change. ubhekene nosimo sokushintsha kwezulu. We like it or not, it is here to stay with us. Thanda noma kuthandi sekufikile kuzoba nathi. But we should not fold our hands. Asingaguqiki izandla. Sithi ikhona, therefore, let's leave it. We say it's there but siyayishiya kanjalo. We need to have ways how do we confront it. Asibe neindlela ukuthi sibhekana kanjani nayo ngqo. This nowadays, Kulezi insuku zamanje there's a lot of heat. kunokushisa okuxakile. Umangale ukuthi what is happening. You wonder kwenzakalani ngempela. And this heat, it affects even animals, Lokushisa kuze kuxake ngisho izilwane. even nature. Our plants That is why you'll find sometimes uyachala, uthola ukuthi no you plant but lombila loyo awukhuli ngendlela yakhona. but your plants don't grow in a good way. In other parts of the country, Kwezinye ingxenye zezwe like lethu Northern Cape, njengako Northern Cape we have experienced a very heavy heat. kube nokushisa okuxakile. Yabulala abantu. People died. About 11 people died so far. 11 abantu abashona. And the way it's happening, it seems to continue. Ngendlela okwenzeka khona ngathi kuyaqhubeka impela kuzoba nzima. Other areas kuba nama floods, Kwezinye indawo we experience ikhukhula, floods, storms, imvula enamandla, landslides. ukuhamba komhlabathi wenziwa ubumanzi Then we lose a lot of lives. neimpilo zabantu zilahleke. I think around here in KwaZulu-Natal we did experience that. Nala kwaZulu Natal isabhekana naleyo nkinga. That is climate change. Ukushintsha ke kwesimo sezulu lo. Sometimes I know we don't want to agree with climate change. Kwesinye isikhathi ngiyazi asifuna ukuvuma ukuthi hayi impela isimo sezulu sesishintshile sixakile. Sikwe sithi amadlozi asiflathele. Sometimes we say no, our ancestors have turned up against us. It's not that. Akunjalo. It's because of this changing of weather. Ukushintsha kwesimo sezulu. In South Africa, South Africa based on all these things, ngenxa kuzo zonke lezi zinto is a signatory in Kyoto Protocol. ingxenye yabasayina lapha eToto ivumelwano ezathathwa khona.
and Paris Agreement. kanjalo naseParis ivumo nezibopho Because ezenziwe we are not the only country ngani ngoba asilona kuphela izwe that is affected by climate change. elibhekana nalokushintsha The whole kwesimo world sezulu. is affected by Umhlaba climate wonke jikelele udibene nenkinga entsha. Those that baby esikolweni nathi, Those who went to school with us, you remember there's a place called North Pole siyakhumbula nendawo kuthiwa yi-North Pole and where Eskimos they stay. la kuhlala khona izilwane ey'thanda indawo ey'bandayo. They build their houses with ice bricks. Izindlu zabo amaqhwa abandayo. But today it becomes difficult for them to do that Namhlanje seyixakekile ukwenza lokho. because those areas are changing. They're Lezo becoming indawo hot. ziyashintsha amaqhwa yancibilika. As while South Africa had signed that agreement, the part of the agreement, Yingakho ke South Africa yasayina leyo ngxenye yaleso sivumelwano. we are trying to make sure Sizama ukuqiniseka that now we want to decrease the limit of heat ukuthi sifuna ukunciphisa lokhu kushisa okuxakile. to 2 degrees Sifuna ukwehlisa kube semazingeni amabili u2 and to degrees. 1.5 degrees. Ukuthi suke ku2 degrees iye ku1.5. Sizokwazi ukuthi sibe khona. So that we are able to live in a healthy manner. Now this purpose of the bill Ngakho ke inhloso yalo mthetho sivivinywa is to make sure that you yourselves, ukuqiniseka ukuthi ke thina esikhona la we discuss it, siyayithamunda le ndaba. contribute Siyanezela and kuyo. come out with ideas Siqhamuke nemibono what should be done. ukuthi akwenziwe njani bafowethu. Because all of us were affected, Ngoba sonke sithintekile. all of us were involved, Sonke siyingxenye siyabandakanya. therefore all of us we must make a plan. Sonke ke asiqhamuke namasu noma neplani. Because the constitution of this country, Ngoba umthetho sisekelo walelizwe it allows us, uyasivumela with all of us we must contribute. ukuthi sonke masibe yingxenye ngembono. All of us we must participate Sonke masibambe iqhaza in fighting this thing. ukuthi asilwe nalesimo. Because our health Ngani ngoba impilo yethu depends to ourselves. incike kithi. You need to know Fanele sazi that we can influence nature. ukuthi imvelo le siyakwazi ukuthi siyilungise iye ngendlela We thizeni. can influence it positive, Siyakwazi ukuthi siyenze we ilunge can ngendlela influence it elungile. negative. Singaphinde futhi senze ukuthi The isilimaze. power is in our hands. Manje amandla sezandleni zethu. This government of the people, Lo hulumeni ke wabantu. this government of the people is you. Uma ngithi uhulumeni wabantu ngikhuluma ngawe. By the people, Ongowabantu. and this by the people is still you. Uma sikhuluma ngabantu ngikhuluma ngani uqobo. It can't do anything without you. Akakwazi kwenza lutho uhulumeni ngaphandle kwenu. It can't do anything without you. Akakwazi kwenza lutho ngaphandle kwenu. And these changes that are affecting this nature, Lolu shintsho kulithinta imvelo. as I've said it, are created by us. Njengoba ngishilo lenziwa yithi qobo. And it's only us united Yithi futhi masihlangene that we can be able to change this. esingakwazi ukukushintsha lokho. We need all of ourselves here Sidinga ukuthi sonke sikhona la that we must participate and make sure asibambeni ingxenye siqiniseke we deal with this climate change. ukuthi siyabhekana ngqo nokushintsha Bathi ngesizulu kwesimo sezulu. ligotshwa lisemanzi. In Zulu they say you attend to the problem when it's still Uma early singaligoba seliqinile because when it's fully grown lizophuka. it will break up. And the state has to ensure Uhulumeni ke kufanele uqiniseke that now reasonable legislatives ukuthi imithetho eqondile and other measures that secure ecology nokunye okusekela isimo to semvelo sustain the development ukuthi aqhubeke and the use of izwe natural resources nokusebenza and promoting economic and social development. nokuthuthukiswa ezomnotho nenhlalo kahle yabantu. This parliament committee that is here in front of you Leli committee le parliament eliphambi kwenu namhlanje is here to listen to you. lizela ukuzonilalela. Because you must remember, Nikhumbule this is a bill. elena umthetho It's sivivinywa not a law at the akakabi present siwona umthetho suphasile. moment. We need you to contribute to it. Sidinga nini ukuthi niphonse To tell esivivaneni us what is supposed to be done. nisitshele ukuthi asenze All njani. what you'll say to us, Konke nikushoyo there's nothing wrong that you'll say. akukho kuyiphutha. We'll take it as it is Sizokuthatha njengoba kunjalo and make sure
siqiniseke we take it back to Parliament sikubuyisele eParliament so that now the law can be developed ukuze umthetho ke based wakhiwa on what actually you have said. wakhiwa ngalokho But if you kushiwo keep quiet, kodwa kuma nithula you'll ke say tomorrow ngizothi kusasa the government take decisions on our behalf. nidalo uhulumeni uyithathela inqumo We nje don't want to do that. ushayela umthetho We asifuni want ukwenza you sifuna to nini tell us nitshele thina and say tomorrow, bese nithi kusasa I was part of that bill. uthi I ngangiyingxenye was part of kushaywa that lo law. mthetho ngangiyingxenye yakho Therefore, this law will be able to work properly ngakho lo mthetho kuzosebenza ngendlela because it's efanele you who have made it ngani ngoba yini and eniwenzile it's you who will implement yini it futhi and enzoqikelela make sure ukuthi everybody do the right thing. uyafezeka nokuthi wonke umuntu wenza okulungileyo Ngiyabonga. thank you ngiyabonga mphathiswa Dlamini. thank you so much honorable Dlamini Bengishilo musi mina ngikhuluma niyakhumbula musi? you remember what I said Niyakhumbula? Phela bengingasho ukuthi manje yonke into kube yeah I did not mean that everything now must go ahead manje phela nizogcina senikhohlene egama lami manje You'll end up seningibiza you'll end up forgetting my name and call me Mr. Ehen. khona umuntu osakhumbula igama lami Does anybody remember my name? so you remember my name Do you remember my and name? my name is yeah well it's regrettable Hayi ngiyayisola ke manje. yeah for that reason sengizokhuluma isingisi ke manje Hayi sengishaya umjoji ke why? because mangikhuluma isiZulu ni Because when Zulu you turn me into a laughing stock. yeah ngizokhuluma isingisi manje I speak English now. futhi ngicela nokuthi banganitolikeli ke And I instruct the interpreter to shut yeah, nibe nenkinga ke ni and then we'll have a problem. nisazoyiphinda lento ka We're gonna repeat this again. oniphinda kumanje yeah today is a bad day Hayi ngathi thank you very much honorable Dlamini Sibonga kakhulu mhlonishwa Dlamini. There's Mr. Ramaru here. Kuno Minister uRamario phakathi kwethu mhlonishwa. No, there's a Mr. Ramaru here. Oh Mr. Oh thank you. Kuno mnumzane uRamario phakathi kwethu. When I asked the contingent to stand up, he deliberately did not stand up. I don't know what is the problem. Ngesikhathi ngicela esihamba nabo ukuthi baphakame yena yedwa akasukumanga ngazi ukuthi inkinga ke. No, him and his team, they chose not to stand up. I don't know what is the problem. Yena nethimba lakhe abasukumanga ngiyafisa ukwazi izizathu. Yeah, now I want to see ukuthi kuphethe bani la. May I see now who's in charge here? Yeah, manje ngizomsukumisa ngenkani. Now I'm gonna instruct him to rise by force. Yeah. Ngizomsukumisa ngenkani manje uzophakama noma I'll kanjani. instruct him to rise and he will. Ngifuna uMr Ramaru acomplimente lento ikhulunywe uMr Dlamini. Mr. Ramario, I need him to come and compliment what Honorable Dlamini said. They must put context Ukuthi baqondise inkulumo iqonde. so that when we all rise to engage, Ukuze uma sisukuma sonke sesiphawula. know what we are all here about and what is exactly is our desire as a committee of parliament. Siqonda kahle sonke ukuthi njenge portfolio committee yeparlament izela izeleni futhi ifisa ini. Siyavumelana? We agree. Ngimbize. Should I? Yo. Hello.
Honorable Chair, thank you so much. Sihlalo hloniphekileyo ngiyabonga kakhulu. Greetings to honorable members Bingelela amalunga hloniphekileyo eParliament. and greetings to everyone who's participating in today. Sibingelele bonke Meeting. abakhona abayingxenye lomhlangano omuhle kangaka. Now, thank you, Chair, and I'm just going to provide a brief background on the climate change bill. Ngiyabonga sihlalo ngizoletha nje isithombe sibanzi ukuthi ukuguquka kwezulu into eme kanjani. I think, Honorable Chair, it has been mentioned very clearly that recently we are experiencing extreme event due to climate change. Sihlalo ohloniphekileyo kucaca ngokusobala ukuthi kulezi insuku sibona ukushintsha kwezulu okuxakile. This causes, among other things, flooding, heat waves, Phezu kwezinto ezenzakalayo kuvela ukushisa okukhulu kanye nezikhukhula. and climate change bill will help us to address some of these challenges that are caused by climate change. Ngakho umthetho sivivinyo esifuna ukushaya uzosiza ukuthi uqonde ngqo kwixazululo zalento ezenza ukuthi isimo sishintshe kangaka. The process of developing the climate change bill started in 2018, and we as the department, we have consulted across all the provinces, including KZN. Siqale ngo-2018 uhlelo lokwakha lomthetho sivivinyo sathinta zonke inhlaka ezweni lonke nakhona la KZN. The main objective of the climate change bill is to ensure coordination across all spheres and sectors of society, Inhloso nqangi yalomthetho sivivinyo uqiniseka ukuthi zonke inhlaka zomphakathi ziyahlangana. which include government at all levels, Lokho kusho ukuthi amazinga onke kahulumeni, business, civil society, and academia to address the challenges of climate change. osomabhizinisi, inhlangano zomphakathi ezihlelekile kanye nezifundiswa ezikhungeni zemfundo. It also will help us to address the issues of mitigation and adaptation. Kuzosiza ukuthi sithathe nezinhlelelo ezokwenza ukunciphisa ubungozi bala nokuthi sekufanele siphile kanjani uqhubeka siye phambili. Mitigation simply means that we will be able to reduce the emissions, the greenhouse gas emissions. Mitigation usho ukuthi sizobe sinciphisa ukuphuma kwe carbon noma komoya ongcolileyo. Whereas adaptation means that we will build our capacity to adapt or build resilience to adapt to the changes that are caused by climate change. I-adaptation isho ukuthi sizokwakha izizinda nqangi zokuqhubeka siphile impilo ejwayelekile ngendlela ephilileyo engenabungozi. As such, this bill will assist us as a country to reduce the greenhouse gas emission in line with the Paris Agreement, as honorable member has already indicated. Ngokunjalo ke lo mthetho sivivinyo uzosiza izwe lethu ukuthi sikwazi ukulawula ukukhishwa komoya ongcolileyo zimboni. The bill has 6 chapters. Umthetho sivivinyo kunezahluko eziyisithupha. Chapter 1 focus on the principles Isahluko sokuqala esiqile kwimigomo. and one of the key principles is to ensure that we are able to protect our environment for the future generation. Eyokuqala ukuthi siyakwazi ukuvikela imvelo yethu kuze izizukulwane ezizayo ziyithole isesimeni. Chapter 2 focus on policy alignment and institutional mechanisms. Isahluko sesibili siqile ukuthi ke imigomo echaywayo ayihambisane kanjani ngokuvumelana ingaphikisani. This chapter will enable the provincial forum and the local forum to address the issues of climate change. Lesihlaka siveza ithuba ukuthi inhlaka ezisebenza kwisifundazwe noma esisebenza komasipala zizokwenzani ngokusebenza ngononina ukulwa nalenxaka. The chapter will also establish the Presidential Climate Change Commission, which will provide advice on a just transition. Isahluko lesi siphinde senze ukuthi kube nekomiti elisebenzisana nomengameli elisebenza ukumeluleka ukuthi sibhekana kanjani nalenkinga. The third chapter focuses on province and the local sphere. Isahluko sesithathu sigxila kakhulu kwisifundazwe
nako ndaweni zomasipala zomkhandlu. This chapter will empower the MEC and the executive mayors to undertake the climate change needs assessment and climate change response plans. Leli linikeza ithuba ku MEC ukuthi abe namandla ukuthi abe nohlelo lokuphendula ngqo uma kuvela izingxaki zalolu hlobo. It will empower them to undertake and implement programs that are addressing climate change in their local spheres. Libanikeza amandla ukuthi bathathe basukume bathatha amagqathu ukulwa nezimo ezithinta ukuguquka kwesimo sezulu eindaweni zabo. The fourth chapter focuses on national adaptation planning. Sahluko sesine siyiplani noma uhlelo likazwelonke ukuthi siqhubeka kanjani ukuya phambili njengezwe. And this chapter will empower the minister to develop the national climate change adaptation strategy Leli lesahluko ke sinikeza ungqongqoshe noma umphathiswa amandla ukuthi akabe nohlelo lokuthi adaptation noma ukusebenza kwethu njengesizwe siya phambili sizohamba kanjani, which will guide all sectors of society to implement adaptation initiative to reduce the impact of climate change. lizolawula wonke izingxenye zempilo ukuthi ziubamba kanjani umthetho ukungabi yingxenye eyenza ukuthi kukhiqizwe umoya ongcolile ogcina wenza ukuthi isimo sezulu sishintshe. It will also empower other ministers from the sectors to be able to develop adaptation plans and strategies. Lesahluko futhi siphinde sinikeze abanye ongqongqoshe bakweminye iminyango ukuthi nabo umnyango nomnyango awubo nohlelo ukuthi sibhekana kanjani nesimo sokushintsha kwezulu esinobungozi. It will further empower the minister to undertake a synthesis report which take into account all the activities that are implemented on adaptation. Inikeza uminister ithuba ukuthi akhe lokho kuthiwa yi-synthesis report okuwumqulu okhombisa ukuqonda ukujula kwenkinga. The fifth chapter focus on the greenhouse gas removals. Isahluko sesihlanu sikhombisa zona sikhuluma ngama greenhouse removals. Yes, this is the reduction of the greenhouse gas emissions. Lokhu kusho ukunciphisa komoya ongcolileyo ophuma laphaya ezimbonini ukuthi uzoncishiswa kanjani. And this will empower the minister to allocate what we call the carbon budget to big emitters so that there will be a limit upon which they cannot emit greenhouse beyond. Leso sigaba sinikeza uminister amandla ukuthi akashaye umthetho owenza isikalo ukuthi imboni nemboni ingakhiqiza umoya ongcolile ongaka ongeqi ngale. This will be crucial for the reduction of the greenhouse emissions in the country because the companies will be allocated a particular cap or a limit and they cannot go beyond that limit. Lokhu kuyobe kubaleka kakhulu ezweni lethu because izimboni zobe seyinomthetho lawulayo ukuthi ningakhiqizi umoya ongcolileyo oweqala uma kweqela lapho kuzoba nesijezo. This chapter will further empower the minister to develop what we call the sectoral emission targets. Lokhu kuzokwenza ukuthi ungqongqoshe noma umphathiswa abe nohlelo noma namazinga akaliwa beki ukuthi kufanele sifike kulizinga sifike nakuleli. These emission targets will be allocated to the sectors such as energy, transport, so that they will be able to contribute towards emission reductions. Lamazinga akaliwe azobe nikezwe izimboni ngokwahlukana kwazo njengezokuthutha kanjalo nezeyimayini noma ephehla ugesi ukuthi ningeqi kuleli zinga ningeqi nakuleli. And the last chapter focus on the regulations, whereby we will develop a number of regulations that will start to give effect to the implementation of this climate change bill. Isahluko sokugcina ke sigcina kona ngemithetho ezobilawula ukuthi imithetho izobe nemigomo izobe ihamba kanje igcine nala. And we will have regulations that focus on allocation of the carbon budget and ensuring compliance with the carbon budget. Sobe sinemigomo
eshoyo ukuthi umoya ongcolileyo kufanele ukalwe ube mngaka la nokuthi kuqinisa ukuthi kwenziwa kanjani ukuze kulandelekele lesi sikalo na. We will further have regulations in terms of monitoring and evaluations of the implementation of the greenhouse gas emission reductions as well as adaptation. So phinde futhi sibe nemigomo eyenza ukuthi silokhu sibheka ibanga noma amagqathe sesiwathathile siphinde sicubungule ukuthi imiphumela ikhona noma ayikho na. In a nutshell, Chair, this is the summary of this climate change bill. I think it will be the only act, once it is passed into act, that will regulate the activities associated with climate change in the country. Ngamafuphi iyo ingqikithi yalomthetho sivivinyo ezokhuluma ngawo ngokwami ozoba woqala nqa ozobe udila ngqo noma ubhekene ngqo nokushintsha kwesimo sezulu ezweni. Thank you very much, Chair. Siyabonga kakhulu. Sihlalo. Rechenja di gere yano. Ya, yano rechenja di gere. Gear, are we changing gears? Rechenja di gere yano. Le ra gore gona le ga ile motho wa nong kutlong. Not even one. Akusekho namunye nje ongizwayo bafowethu. Kwena vele tlo. UKwaZulu la. Thank you very much, Mr. Ramaru. Siyabonga kakhulu Mnumzane Romaro. As Mr. Ramaru was speaking here, Sakhuluma la I was watching you on TV. benginibuke lapha kumabonakude. You look very beautiful Niyababa nibahle on TV. lapha kumabonakude. Pity you don't smile. Ngebhadi ke anihleki inishubile. Angazi nikwatele bani. Why are you Nikwatele angry? bani. What made you so angry? Nikwatele bani mina Are you, for ini. are you angry because of me? What did I do? Ningakwati. I'm saying you must smile, you're on TV. Zamani ukuhleka nivela kumabonakude njengamanje. So nibazise nasekhaya ukuthi they must quickly go to 408. Tell them at home to open channel 408 on DSTV. Check Parliament Twitter, Baye na Twitter lapha we Parliament, Parliament Facebook, no Facebook, we Parliament. and we will ask the cameraman ukuthi badlalele ngakuwe. And we'll ask the cameraman just to come by you. And Yeah. Sebezwile bazoza ngakuwe, so angazi ukuthi bazoza nini, so they are hlala coming. usmile nje. Just keep smiling. Just keep smiling. Uthi bandlulile or bazabuya or baseza angazi, but just keep smiling, bazakuthola phambili. Just keep smile on the roll. Niyangithola ne? You- Cabanga nje uqhamuka ku TV userious nje. Imagine appearing on TV looking very serious and sophisticated. I don't think anybody wants that, right? But thank you very much, Honorable Dlamini and Mr. Ramaru. I think we have heard you. Sibonge Mr. Dlamini and Mr. Romero sinizwe kahle. Yeah. Sibazwile ngithi. Did we hear them? Mambatha. Sinking in. Yeah, sinking in. Now, I want to invite Honorable Mbatha because ngiyabona ukuthi mina ningithandi. Yabona? Nithanda abala ekhaya. Ngizomema umhlonisho uMbatha ngoba it's very clear you don't like me pretty much. You like your own people from Yeah. here. Niyangibandlulula. You Niyangibandlulula. are discriminating against me. Niyangibandlulula nini. Abantu bakwaZulu Natal bayangibandlulula. People of KwaZulu Natal are discriminating. Yeah, because mina ngisuwa la ekhaya.
because I'm not, Angisuwala eMgugundlovu, I'm not mara local. nguwala wale kwaNongoma. I'm not from Gungundlovu, but I'm from Nongoma. Yeah. Uyabona le phansi eGagasini. Deep down at Kakasi. Yeah, kusekhaya ke impela lapho. That's where my home is. I want to invite Honorable Mbatha azositshela ukuthi how do we move from here? Ngizomema umhlonishwa uMbatha asichazele ukuthi siya kanjani phambili. Kudala sikhuluma manje makube isikhathi senu sokukhuluma nani. We've talked Nathi. too much. It's about your time now to air your views. Angithi Is it so? Honorable Mbatha. Ngiyacela ungathi Umhlonishwa uMbatha, please don't say Sanibonani. Greetings. Ngithemba ukuthi seniyalazi igama lami ngeke ngisalisho futhi. I hope Kodwa vele Pietermaritzburg lana uyehe uyasetshenziswa. I won't say my name and because I can see Suke with Maritzburg. sivuma suke singalo. Ngizo okwami ukuthi nginitshele nje ukuthi inqubo esizozilandela Mine Ma- is to guide you on our way going forward. ma nizalana nizokhuluma nenza i-oral submission. As you come to make your oral submission, nizokwenza izethulo zenu ngomlomo. Noma nihambisa ngokubhala manibhala. Even whatever that you're gonna submit in writing. Into esicela yokuqala ukuthi nje imember ye community mayifika la One thing we ask is that when you come here to the mic, no okokuqala nje fanele ukuthi ma funa ukukhuluma phakamisa isandla, firstly, whenever you want to speak, raise your hand. and then ma sebebiziwe bazohlala la kulezi tulo lezi. When the chair has identified and called on you, you come and sit on these chairs here on the passage. Banika imzuzu emihlanu nje kuphela And yokuthi then bakwazi every one ukukhuluma. of you is afforded 5 minutes to speak. Bavumelekile futhi ukuthi babhale ma ukuthi i5 minutes incane mababhale. You are also allowed to write. If you think 5 minutes is too short for you, you are requested to write your submissions. Then bazosinikeza usecretary wethu wekomiti uchileka. And they will submit to the secretary of the committee, Chileka, there she is standing. And uwaphethe la amaform la nizobhala kuwo. She's got with her forms of submissions that you can fill. Nivumelekile ukuthi nikhulume ngesizulu, angithi la isizulu siyakhuluma amazulu. Also allowed to speak Ngiyakhuluma in ngesizulu your mother tongue, noma nikhulume nangolimi laka George. or you can speak in the George's language. English. Ilimi laka George isingisi. George's language is English, of course. And then bese man ngikhulumile lapho kusho ukuthi kuzoqala nga i10 ibizwe, and then another 10 futhi We ibizwe, will call the first 10 and another 10 again. then kuya ngokuthi isikhathi sesikuphi ukuthi uchairperson angavala Depending on time, then noma chairperson ukubiza will, amagama. will decide to continue or So, adjourn. Uma ufika lana so uzokhuluma uqale When you stand here on the mic, uqale uzisho ukuthi ubani wena wakabani ubuya kiphi inhlangano or iNGO. firstly you say your name, your surname, where you come from, and which organization you represent. If there be any. NGO. Or NGO, non-governmental organization. Yes. Inhlangano ezimele yomphakathi. Angithi siyazi ukuthi kunalabo abasebenza kunama NGO la asebenza ngezinto ze environment. We know that there's NGOs that are working on our climate issues or environmental issues. Into ebalekile soyicela ukuthi niyenze noma nibhala noma nikhuluma la yishona ukuthi niyayiseka yini le bill noma aniyeseki. Another important thing after you introduce yourself, even when you write, do say you support or you reject the bill. Futhi sicela ukuthi kungagcini namhlanje ukuthi kubhalwe.
We also, bhalani futhi nakhona manibhala nisho ukuthi niyayiseka noma niyeseki we le also bill. request that your writing of your contribution should not stop today. Continue writing. Also say you support the bill or you don't support. Ama submission wenu noma sesihambile manifuna ukwaletha niwaletha kuye uchileka. Chileka Your written Madubela. submission, even after we've been gone, you submit straight to our secretariat, Chileka. Email yakhe uthi Madubela T. Matubeka at parliament.gov.za. abangayizwisanga bangalokhu baya lapha kuye bayibuzise If so you did that not catch the email correctly, you'll simply go to her seated by the desk. ngiyabonga ke. Thank you so much. Ngiyabonga Honorable Mbatha. Thank you, Honorable Mbata. Iyaxabanisa ke lento enezandla. Yeah. Lento enezandla iyaxabanisa. Kade ngimile la. To fight. Ngikhuluma ningashayi izandla. We've been talking and you didn't clap the hands. Uyaphakama Mbatha kayiwani nje. Now that Mbata stood up. Some 2 only minutes once, nyana nje Only for 2 nishayi minutes. izandla. Ayirayidanga le and now iyaxabanisa you're le. clapping hands. We're going to fight for this. Ake ningishayile izandla Can you futhi. please clap for me? Yeah. Ngathi angizwanga kahle. Ngicela I ningishayile didn't hear futhi. you. Can you please give me a hand? Siyabonga Mbatha. Thank you very much. People of KwaZulu Natal, ngicela nikhulume nathi manje. People of KwaZulu, can you please stand up and speak to us, please? Mbatha, you did not tell us whether we start on the left or we start on the right. Ugcina ungashonga Mbatha ukuthi sukuma kwesokudla Start noma qala kwesokunxele. Uthi Mbatha siqale ngala. Uthi Ngiyesaba ukusho ngesizulu because angifuni ukukhuluma isiZulu esidiphe sakithi. I don't want to speak the deep isiZulu, but Mbatha suggests that we start on this side. Yeah, I don't want to say it in my deep Zulu, you know. Angifuni ukusebenzisa isiZulu esiqinile. Kodwa just to accommodate you, ngifuna siqale esandleni sokudla. Ukuze nani nizoneliseke ngifuna ukuthi siqale on our right. Yes, so qetelela ngesesinxele. We are going to finish on the left. Okay, can we have hands? Sicela ukubona izandla. Where's Chileka? You had advised that Deputy Miss South Africa. Did you say that? Is here. Kuthiwe sino Mrs South Africa khona ngapha. Deputy Miss South Africa. Is that what you said? Uthe uyisekela? Yes. Yebo uyisekela. Can we please, can she stand here? The camera must look at her. The people of South Africa must see her. And all of us must clap hands for Sicela ukuthi her. aphakame ukuze abantu baseningizimu Afrika bezombona bonke. Welcome, and she's going to be our first speaker. Siyamemukela uyena ozokhuluma kuqala. Is it right? Right. Kukahle lokho? Owala ekhaya. She's from here. Ngizwe the way nisha izandla ngakhona. I saw the way you clapped your hands. Ngiyanazi ke nini. I know you. Ninetayela. You have different Okay, you styles. please take that chair. Let's continue noting hands then. Sicela niqhubeke niphakamise izandla abazokhuluma ngaphambili. Hands esandleni sokudla. Ngakwesokudla sicela ukubona izandla. Abeko esandleni sokudla. Basayicabanga. Is there anyone from the right? Are you still thinking? Okay, masiyeni esandleni sokunxele. Can we move to the left? Bengishilo ukuthi isiZulu into zakithi. I told you that isiZulu is my thing. Ngicela uphakamise nasi isandla woza baba. There's a hand at the back.
Nasisi nawe baba woza. You can come at the front. Babo mama man, ngicela bo mama manje. Can I see the ladies? Ngizwana kabi ke mina nabo mama. I really like the ladies. Mina ngumuntu wabo mama mina. I'm the ladies person. Nani bo mama la nihlele khona niyazi ukuthi ngiyangifuna. Even where you're sitting, I know that you want me. Manje phakamisani izandla ke nize. Can you please raise your hand and come forward? Anizi bo mama. Are you Okay. coming, ladies? Abo baba ngibathandi ngiyabatolerate. Izani bo baba ke. I don't really like the gentlemen. I tolerate them. Okay, let's note hands. Either on the left or on the right. Cela ukubona izandla noma ingakuliphi isayidi. Remember, if we note you and you don't come to the queue, you are not going to speak from where you are. You need to come to this queue. Khumbula ke uma ngabe ufuna ukukhuluma, awuzukwazi ukukhuluma lapho ohleli khona, kufanele uze ngaphambili. 3 more. Let's Cel- take 3 more. Iyagcwala le taxi yaseThekwini manje. Cela 3. bathathu ukuze soqhubeka. Iyagcwala. The taxi is getting full. Kushota 3. Sicela abo mama abayi2 no baba oyi1. Can we have 2 ladies and 1 gentleman? Okay, basayicabanga. Ngiyayazi nami nginokuyenza leyo nto ukuthi ngikale ngimamela abantu ukuthi bathini bese ngiphakamisa isandla. Okay, they're still thinking. I know this thing that when you're going to start, give others a chance to speak, then you will come. Inkinga ukuthi sometimes you don't listen properly and you just say I agree with the Kwesinye first isikhathi speaker. awulelelisisi kahle bese uqhamuka usuthi ngiyavumelana nalowo okhuluma eqaleni. So you are still thinking, ne? Nisacabanga. Or maybe you enjoy my voice, you know, it's possible. Nithanda izwi lami kuyenzeka Or ukungibheka. noma nithanda ukungibuka. Ni right? Ni kahle. Ake nithi eh. Please take the stage. Ungasondela ngaphambili. I think, okay. Okay. Thank you to Program Director, Ngiyabonga sihlalo, honorable members of Parliament, malunga hloniphekile eParliamente, councillors at present, as well as ladies and gentlemen. amakhansela akhona kanye nani nonke ke enikhona endlini. Mrs. Zamakeswa, Igama lami nguZamakeswa, Mrs. Zamakeswa, I was born and bred eBulwa in Kwezela. ngazalelwa eBhulwa eNkwezela. Yes, I'm currently a resident here in Pietermaritzburg under Ward 25. Ngihlala ku Ward 25 khona la eMaritzburg. I'm a Mrs. South Africa semi-finalist 2023. Ngwamunye abazoqhudelana abakwi finalist ya Mrs. South Africa. Okay. As you all know that the bill discussion today is about climate. Basazi evinye sikhuluma ngokushintsha kwesimo sezulu. As a woman of South Africa, I'm here to say climate change is real and it's upon us. Ngizela ukuzosho ukuthi ukushintsha shintsha kwesimo sezulu ona futhi ke ubhekene nathi. The recent extreme weather patterns are a testimony, therefore the matter cannot be ignored. Njengoba kusishintsha nje kakhulu isimo sezulu lolu daba asikwazi ukuthi silizibe. It is high time that we have a frank discussion and map the way forward to mitigate against the adverse effect of these changes weather phenomenon. Sekuyisikhathi ukuthi sibe nezingxoxo ke ezodingida indlela esoqhubekela ngazo phambili ubhekana nalesi simo esishintshayo. For me, the biggest wish as these discussions are taking place Engikufisayo ke kumina kulezi zingxoxo is to see that ultimate whatever strategies and interventions will safeguard the most vulnerable women.
Okwami ukufisa ukuthi kuzo zonke ke ingxazululo ezixoxwayo neziphumayo ukuthi zivikele bonke abantu kakhulukazi abantu besifazane. children and disabled and elders, sorry. Izinga abaphila nokukhubazeka, izingane kanye nabantu asebebadala. And to ensure that social, economic and environmental justice is upheld. Nokuqinisekisa ukuthi umthetho ovikela zomnotho uyabhekelelwa. Kwimphakathi esiyakhele njengamelungu omphakathi kanye nezakhamuzi, In our community and in our community, engingacela ukuthi sikwazi ukuthi siqwashisane nokuthi sikwazi ukusizana. I request that we advise each other and assist each other. Ngokuthi sakhe ezindaweni ezingezona izindawo ekuzothi uma kufika izimvula imizi yethu kanye nemfuyo yethu ibe nokuhlukumezeka. That we advise each other not to build in areas that we're not supposed to build to, and to areas that are not going to get floods, and that our animals or our livestock will not be affected. Njengoba sikubonile kwisifundazwe sethu saKwaZulu Natal izinto eziningi ezimbi ezenzakalile. As we have seen, it happens here in KwaZulu-Natal, so many bad things have happened. Okunye futhi engingacela ukuthi siwumphakathi masikwazi ukuthi sigqugquzelane ekutheni sikwazi ukuthi sitshale izihlahla. What also I would like to request in our community is that we encourage each other to plant trees. Kungaba izihlahla zemvelo It could be natural trees, noma izihlahla ezezithelo. or we could be planting trees that produce crop. Lokho kungasiza ukuthi kuvimbeleke nokuguguleka komhlabathi. This will assist us with the soil erosion. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much. Sanbonani, Greetings to everyone. Slalo. Greetings to you, Chair. Si igama ngu Oscar ngwakashabalala ngihlala Richmond eHopewell ka Ward 4. My name is Oscar. I'm from Richmond, Ward 4. Ngizocela ukuthi ngiqale ngibonge iParliament la South Africa ngokuthi lisondele kuthina singamalunga omphakathi wase South Africa. Firstly, I would like to thank the Parliament of South Africa for coming to us and coming to our community. Ngiyayeseka ilentozana ibill le sizoxoxisana ngayo namhlanje. I support the presented bill. Ngithema ngabe ngithi go through ama notes onke ngathola ukuthi ayakhulumisana nathi siwumphakathi. When I went through the notes, I did see that it does agree with our opinion as a community. Njengomuntu oyiactivist provinceni noma esifundazweni noma la eMgungundlovu. As someone who's an activist here in Mgungundlovu, bengizocela ukuthi singagcine ngokubhala kubhalwe kahle kakhulu sengicela ukubona implementation. I will request that let's not only end here on paper, let's not only write about this, but I would like to see the implementation. Bese kuba ukuthi okwesibili ngizocela ukuthi laba abazodriver lenqola yokuqinisekisa ukuthi asilimali kulesimo sokuguquguquka kwezulu kuba abantu okuzoba seyinhlizweni zabo ukuthi bebone ushintsho oluzoba ngcono moving forward. And I request those who will be leading this climate change program to be people who knows that it's in their heart that they want to see the change in our community. Into engibuke ukuthi ibe nomthelela kakhulu kube ukwanda kwepopulation egcine seyidala
kukuthi kunciphe utshani, kunciphe ihlahla, kunciphe izinto ezizosinikeza ioxygen, kwakhuphuka into ebizwa ngecarbon monoxide egcine seyidala ukuthi njengamanje sibe nezindawo eziningi ezifuna ukuba isimo se-desert. One of the leading causes of this climate change is the overpopulation, and it means that there are no any other plants, of which leads to a lot of flooding, and it does affect, which leads to a lot of flooding, and it affects our areas. Isifundazwe saKwaZulu-Natal sesiqalile project ka one home, one garden, one tree. Kodwa implementation yakho nisahamba kancane kakhulu. Besingakuthokoza ukuthi kube impoqo ukuthi umuzi nomuzi ube nesihlahla somthunzi, uphinde futhi ube nesihlahla sezithelo ukuze kuzokubuyela lesasimo kakade kuyisona ngaphambilini. The KZN province have already started with this program, implementing this program. I request that each and every family or each and every home and house to be encouraged that they plant trees. Each family have at least one tree. Ngokwalomthetho lo engithengi uthandile. According to this bill that I said I agree with it. Ukusuka emazingeni aphansi kunyuka kuyaphezulu. From the lower level up to the higher level. Besingakuthokozela ukubona ngempela lokho kwenzeka ngoba izimboni zikhiqiza kakhulu izinto ezingcolisa umoya. So njengoba zikhiqiza izinto ezingcolisa umoya kungangcono kakhulu makuzoba nomthetho ozokala kumbe ozolinganisa inani lento ezongcolisa umoya ngoba ngempela umoya wethu ungcolile. Sibuya ekutheni si experience into ye COVID-19 okungcola komoya nakho futhi okube nezinga eliphezulu okusho ukuthi I'll be very happy to see the implementation, especially if it comes to the industries, because are the main contributors when it comes to air pollution. We just came from the COVID-19, which is the disease that has to do with the polluted air. We would really like to see the implementation. Sengehlela ngenzansi chair besingathokoza ngempela uma ngabe uzobona kwezinye indawo kukhona la okuba khona into yokuqala ukuthi isimo sezulu noma izinto zokuxwayisa isimo sezulu uma kungasebenza into ezoba njenganaleyo ke mhlambe kuyimboni ezokwazi ukuthi iqale kube practical okubonakala ukuthi usudlulile kwisikalo esithize esizokungcoliswa komoya ukuze kuzocontroleka. And we will be happy to see that if all industries could implement this, maybe there should be a meter that will gauge how much emission they have produced in order for them to know whether they have reached or have not reached the maximum emission. Ngilenda ngokuthi bengizocela ngoba climate change isikhahlameza manje. So njengoba sibhizi sixoxa thina manje siyakhahlamezeka manje bengizocela ukuthi nisidlulisele ngokusheshsha kumongameli wezwe neParliament lonke ekutheni bawuphasise lo mthetho ukuze implementeke ngokusheshsha ukuze singazitholi sikulesimo esikusona. Ngiyabonga. The issues of climate change is affecting us now. I'll be happy if as soon as possible this bill becomes functional, and I'll be happy if this bill is being forwarded and it will be implemented sooner as the issues are affecting us now. Sanibonani ngibingelele kusihlalo. Sorry kancane bhuti. Greetings to Sorry everyone. kancane. Bengicela ukuthi sime kulona kimzuzu eyi5. Mawubona ukuthi kuningi okufuna ukukhuluma sengisho bonke abasazokhuluma. Hlangana nochileka ubhale. So siyaqala manje siyenza ilo iwash. Malithi 5 minutes uzobona ukuthi sesithi hayi. Thank you. May I request that we keep it at 5 minutes? To everyone who's still going to come at the front, please can we just keep it at 5 minutes? If you see that we have more to say, may you please just do a written submission. Siyabonga. Ngibingelele kusihlalo mase ngibingelela kumalunga eParliament mase ngibingelela
boza kwethu esinabo. Greetings to you, Chair, and greetings to the officials of the Parliament and everyone who's here. Ngithi mina ngusikhumbuzo kaDlamini, My name is Kumbuzo Dlamini. ngiphuma kwi-organization ebizwa nge-Cultural and Creative Industry Federation of South Africa, KwaZulu Natal. I am from the cultural organization that is based here in KwaZulu Natal. Ngihlala ka Ward 6 khona la eMsunduze. I live in Ward 6 here in Umsunduzi. Futhi ngingumholi khona ewadini. I am also the leader in my community. And I'm also an activist environment. I am also an activist, an environmental activist. Engifisa mhlawumbe ukubonga sifisa ukubonga leli thuba leli silitholile ukuthi iParliament lehlele nakuthina silapha eNzansi. I would like to thank the Parliament for coming to us in our community. Ngoba ithina ikakhulukazi esiba nama challenges ikakhulukazi climate change siyimphakathi. We are the one who are mostly affected by this issue of climate change. Umuntu njengoba evuma le bill isifiso sethu sama organization noma sama NGOs abhekelele izimo zomphakathi ukuthi siyafisa ukuthi lokhu okukhulunywayo kufezakale nanokuthi ubaba uDlamini lapho ke wathinta igama elithi ugotsha usemanzi ukuthi impela kuzofanele ukuthi kuzanywe ukuthi kunyuswe amasokisi ngempela ekuthenini sikwazi ukuthi kungagcini la kulama platform lemiyalezo ikwazi ukudlulela nakuthina lapha siyi community. Why ngisho lokho? Our wish as the NGO, especially environmental NGO, is that the discussions that are happening here to be implemented. Mr. Dlamini did mention previously that we really need to prepare ourselves. I wish that whatever we are discussing here to be implemented. The reason why I am saying this, ukuthi thina mphakathi ikakhulukazi nathi ikhona ingxenye esicontributor ngayo ekuthenini umoya wonakali. Kuneyingqala sizinda esingenazo kahle la suke sibekwe khona ikakhulukazi eindaweni zamakhosi naseindaweni lezi zasemalokishini okubizwa ngama informal settlement kwesinye isikhathi. as a community, we need to prepare ourselves, and we are the main contributors of air pollution. This is because there is a lack of some of the infrastructures in our community, especially in areas that have amakosi and also the informal settlements. Kunezimboni nje angenze nje umzakelo. Kunezimboni ezimane zifike zifakwe ezindaweni thina siwumphakathi singekho aware. There are industries that are introduced in our community, and as a community we are not aware. Okunye futhi okucontributor kakhulu ekuthenini umoya ungcole yilezi zinto zokuthi ilokhuzana i-garbage or i-waste management asinazo ikakhulukazi ingqala sizinda eziqondile. Lokhu okugcina sekwenza ukuthi imiphakathi ikwazi ingayitholi indawo la izolahla khona udoti, igcine isiyilahla ezindaweni ezingafanele, igcine futhi kwesinye isikhathi isishisa. Lokho esicabanga ukuthi mhlambe okungenzeka mhlambe kugcine sekuphazamisa nesimo sokuguquka kwezulu. One of the main contributors of air pollution is that we have poor infrastructures when it comes to waste management. Our community does not have proper structures for refuse collections, which ends up, the community will end up resorting on burning these waste, which is the main contribution into air pollution. Sengizovala nje nanokuthi ke siyafisa njoba ngisho nje kade ngikubeka ekuqaleni ukuthi ugotsha usemanzi, siyafisa ngempela ukuthi ikhantele ifike
ezikoleni kufundiseke izingane zazi ukuthi imvelo ibaluleke kanjani, nalokuthi futhi singakhohlwa ukushiya indima edlalwe indigenous knowledge system ukuthi sibafake labo bantu abakhona abasemakhaya noma mhlawumbe abasezindaweni ezithizeni ukuze basikwazi ukucobelela ngolwazi olalikade lisetshenziswa kudala. As the Mr. said that it's very important that we prepare ourselves at early. I wish that we also go to our local schools and educate our youngers the importance of the environment and how to protect our environment, and also go back to the old ways that we used to do on educating our young ones on the environment. Ngiyabonga. Thank you. Sanbonan, Greetings to everyone. all protocol observed. Ngibingelela wonke umuntu ngokuhloniphekile. Igama uSifundo kaSibiya eNquthu, My name is Fundo Spia from Engutu. but I'm currently based in Howick. Okwamanje ngisuka eHawick. I represent an organization called the Wildlife and Environment Society of South Africa. Ngiqhamuka kwinhlangano ebiza is it WESA. WESA. Ngiqhamuka kwinhlangano ebiza WESA. So our mission is to educate and advocate Inhloso yethu ukuthi sifundise futhi simele. and act for environmental justice. Simele ukuhlukunyezwa ke kwemvelo. And we also drive climate action Siphinde futhi sihole izinto ezivikela ukushintsha kwezulu. and protect and restore biodiversity. Siphinde sivikele lokho okwazi ukusizayo ekuklineni umoya. So based on what I've read, we, on behalf of WESA, accept the bill. Ngokususela kulokho ebese sikubonile nese ngikufundile siyayemukela le bill. So now the biggest challenge is we have people that are coming from marginalized communities. Inkinga esibhekene nayo enkulu ukuthi sinabantu abasuka emphakathini ecindezelekile. And our mandate is to reach out to those people Inhloso yethu ukuthi siphinde sisebenzisane noma sithinte sifinyelele kulabo bantu. So we often face challenges because most marginalized people do not get access to this type of information that we are getting today. Siye sibe nenkinga kakhulu ngoba kule mphakathi esuke intula kakhulu abalitholi kalula lolu lwazi esikhuluma ngalo. So basically, we think there should be enough support, especially for the NGOs that are responsible for taking this kind of information to the local communities. Esicela ukuthi kube khona ukuxhasa nokusizwa kakhulukazi kule mphakathi esikhuluma ngayo. Because most of the causes or the issues that are exacerbating this issue of climate change is lack of knowledge. Ngoba enye yezinto eziholela kakhulu ukuthi kushintshe lesi simo sezulu neziholela ekutheni ke zibange ukushintsha kwesimo sezulu ingoba ulwazi olwanele alukho. So our role and our responsibility is to take that information to those people. So we really think this issue of taking information to the communities should be taken as a priority, because we have issues of waste management. People are not aware of reducing, reusing and recycling, and also the issue of circular economy. Inhloso ngqangi yethu ukuthi sithathe lolu lwazi siluse emphakathini okubalekile kithi ukuthi sifundise lo mphakathi ngoba kunezinto eziningi ezifana nokuqoqwa kadoti abantu emphakathini yethu abakwazi ukuthi ba recycle noma baphinde basebenzise kaningi udoti wabo. Yes, so we value awareness and education as listed under the Sustainable Development Goal number 4.
We think that's very important, that people should be aware of what's happening in their neighboring communities. Sibeka phambili ke ukuthi abantu fanele babe nolwazi olanele njengoba kuvela laphaya esigabeni nomthetho ukuthi abantu bafanele ukufundisa nokuthi banikezwe ulwazi. And we all know that the section 24 of the Constitution states that everyone has the right to an environment that's not harmful to their health, and Siyazi- also to have the environment protected. Siyazi ukuthi umthetho sesigabeni sesine uyaveza ukuthi lonke ilungu laseNingizimu Afrika linelungelo lokuhlala endaweni evikelekile nehlanzekile futhi nendawo yabo inelungelo lokuthi ivikeleke. But a lot of people in South Africa are not aware of that kind of right. Aba- So we as WESA, we really need to take this kind of information to the communities, and all we need is support from the government and other entities that can actually help take that information to the communities. Abantu ke abaningi abalwazi ke lolu lwazi thina ke njengowesa sikubona kuumsebenzi wethu kubalekile ukuthi sithathe lolu lwazi siliphindisele emphakathini. Thank you. Ngiyabonga. Hello. My name is Brilliant Palani. Igama lami ngu-Brilliant Phalane. From Fosloras by origin. Ngingwase-Phosphorus ke ngokuvela. I'm currently working at Hawick under WESA. Okwamanje ngisebenza ngaphansi ke-WESA khona la eHowick. As my fellow colleague did say, we focus mainly on education, environmental education. We act and we also advocate for the environment as well. Njengoba seshilo kumlingani wami sisebenza ukwazisa nokufundisa nokuqhakambisa ke eze imvelo nokuvikela imvelo. I would like to say that global climate change is a real threat that we as a current generation and also future generations are going to be facing. Engifuna ukusho ukuthi ukushintsha kwesimo sezulu ke kuyinto esibalekile ebeka impilo zethu nje engcupheni futhi ke isazophinda ke isibangele izinkinga. And immediate action is required to lessen our carbon footprint. Kufanele ke sithathe ke inyathelo ukunciphisa ke ukungcolisa umoya. I was very happy when I heard that the new bill will enforce the new carbon budget. Ngijabule kakhulu mangizwa ukuthi kukhona ke inani eliphezulu eselizobekelwa uma ukhiqiza umoya ongcolile. Because mostly our food production has been hampered by the global climate change, and the main cause of that has been the amount of carbon dioxide that has been in the atmosphere for quite a long time. Ngoba izinga lokukhiqiza ukudla kuthina lithinteke kakhulu ngenxa ke yokushintsha kwesimo sezulu. All right, so with that said, I, Brilliant Palani, acknowledge the bill and I agree with it. Njengoba sengishilo ke ngiyazethula ngithi ke ngiyavumelana nale bill. And last but not least, I would like our leaders to also support or encourage people to use sustainable technologies. Ngicela ke abantu ngizecela abaholi bethu baseseke futhi basigqugquzele ukuthi sisebenzise Sustainable commons or technology. sustainable Commons or technologies. or technologies. Is, for example, we have lights around us here, which are using a lot of energy. If we had our own skylights, we wouldn't be utilizing electricity. Uma ngenza isibonelo nje kusetshenziswa amalambu lapha asebenzisa kakhulu ugesi kodwa masingasebenzisa ukukhanya okusuka kwimvelo esinayo okusuka mhlawumbe kuyisibhakabhaka kungasiza kakhulu lokho. All right, and also may the government also provide people with parabolic solar cookers. Mangabe okunye futhi sicela ukuthi uhulumeni aseke noma nikeze abantu amasola So that they can harness the energy provided by the sun. ukuze basebenzise ke ilanga ke ukuze ukuzenzela ke energy. All right, thank you so much. Ngiyabonga.
Nginibingelele nonke. Igama lami nguMondlo kaZondi ngokusebenza ngisebenza ka-Afra la ngaphakathi eMaritzburg. Sorry. It's Mondli Zondi. My name is Mr Ntibi and I work for Afra here in Pietermaritzburg. Okay, ngokuzalwa ngizalwa eMshwathi. And I was born in Umshwati. Okay. Okwama kukuningi kodwa imibuzo nje embalwa nanokuthi ngiyavumelana nebill okokuqala. I won't say much, but I have few questions. But firstly, I would like to say I agree and I accept the bill. Ngiyabona ukuthi abantu abahlala eindaweni engithi engizothi semakhaya babaliwe. Ngicela babala nabantu ngakhohle abantu abahlala emaplazini laba basangaphansi kwencindezi yabelungu. I can see that the people who are living in rural areas and also who are living in farms are not included. May we please include those who are still live in the farms under poor conditions. Okay. Okunye ngikubonile ngibona ukuthi nikhulume ngento ekuthiwa intergovernmental forums. You spoke about the governmental forums. Ngokumsebenzi ke sikwenzayo okuningi kwalokho sikubona ngathi kuyafaila, so umbuzo unawo ukuthi nina njengeParliament nizokwenza kanjani ukuthi lebe nizobe niwenza lana azosebenzisana and izoba khona indlela ukuthi kube nendlela yaphambili. In our scope of work that we do, I can see that most of the things are not implemented. My question is how, as a Parliament, are going to make sure that what is said in this bill is implemented? And okunye ama forums maningi awakhiwe akhelwa for ama bills amaningi kanye nezinye izinto ezenzakalayo kodwa emphakathini amaningi awaziwa and awasebenzi. There are so many forums that have been created supporting different bills, but most communities are not aware of that. Okay, sengivala umbuzo ukuthi siyazi ukuthi imithetho ihlezi ifika ikhishwa kube nama amendments abakhona kodwa kuhlezi kuthatha isikhathi ukuthi kube nendlela yokuthi ibill iyaphasa. So in the meantime iziphi indlela eninazo ekwazi ukulekelela ngeke ngezuba budlamini ade khulume ethi kunabantu abake bashiswa ilanga baze bashona abantu. So okunye yini imaphi ama midterm izinto enizenzayo ukuthi nikwazi ukuqwashisa abantu nge-climate change. Ngiyagcina lapho. I understand that bills come and be presented and the amendments are made, and sometimes it takes time for the bill to be approved. My question is, what are the measures that you have currently while, as Mr. Dlamini said, that some people have died from heat? What are other measures that you have in place? I can call them mid-term solutions. What do you have in place? Yeah, well. Ngiyabingelela. Greetings. Bingelela kuhlalo ithimba lakhe no fellow attendees. Greetings to everyone, to chair and also the team. Igama uBheki wakagcumisa ngivela eHowick. My name is Peggy Kumisa and I'm from Howick. Ngingaphansi kwe-WESA Youth Supporters. I am under the WESA Youth Supporters. So into esiyenzayo sisupporta wonke ama projects enziwa uWESA namanye ama green organizations physically. What we do, we support all the projects that are implemented by WESA. Kulokho engikuzwile ngiyayamukela ibill and I think it's been overdue. What I've heard, I would like to say I accept the bill according to what I've heard. I'm not going to dive into izinto esizenzayo, but I would like to share my personal story that I think would help others as well. Angizugcila kakhulu ke kutheni senza ini kodwa ngifuna nje ukunixoxela ke into ke ekuyenzeka ebiqondeni nami.
Go December 2022 ngithole i-invite komunye wabangani bami ukuthi ngizojoyina i-study about climate change action ebesivela e-UK. In December 22, I received an invite from a friend to come and study the issues of climate change from the USA. I-topic yethu ibithi ukudla esikudlayo kwi-influencer kanjani i-climate change. Our topic was, how does the food that we consume contributes to climate change? Into esiyitholile kutholakala ukuthi animal agriculture unomthelela omkhulu ekuguqukeni kwesimo sezulu. We found that animal agriculture is the main contributor of the climate change. Ize ithi mayingabe iqhubeka ithi uma singabe singanciphisa ukudla inyama singakwazi ukureduce ama carbon emissions amaningi. It further says that we need to reduce meat eating. This will assist to reduce the carbon. Yonke indawo la ngifika khona mangixoxela le story sami bayibahle bathi ayimfowethu miss ngeke ke sikwazi ukwenza lokhu kuyeka inyama. Every time wherever I go, I tell this story. A lot of people will say, Mr. Kumisa, this will not happen. As a result, I'm now a vegetarian. Njengoba ngikhuluma nje sengidla izitshalo kuphela. Well, into eyenzakalayo umbuzo engizibuza wona ukuthi sonke njengoba sila siplana i-future, am I right? What I know is that as we are all here, we are planning our future. But if leyo future leyo ingekho senzani phola? If there is no future, then why are we here? Last time I checked, we were approaching tipping point. Ngigcina ukubheka bese sisesimweni ke sibucayi. Okusho ukuthi bekufanele senze ama sacrifices. Okufanele ukuthi kufanele bekhona izinto ke esizama ukuzigwema. So bengizothi if ngenzeka mhlambe sikwazi ukunciphisa kancane ngasenyameni kungakuhle. I would suggest that we reduce consuming meat. And ngiyazi ukuthi ikhuluma ngokuthi uma sinciphisa inyama ama protein so atholaphi but akhona amanye ama alternatives esingaba nawo. I know this will cause questions on where are we going to get protein, but there are any other alternatives. So la sishaya inyoni embili ngetshe lodwa sehlisa izifo siyanciphisa kwilokho njani ipressure kwi health system yethu siphinde futhi sinciphise nama carbon emissions. This is like killing two birds in one stone. We are going to be reducing pressure on our ecosystem. Also, we are going to be reducing indlela esidla ngayo. Okay, anginaso isikhathi esanele ukuthi ngidive deeper ukuthi how does everything works. Kodwa ngocela ukuthi mhlawumbe sibuke njenganephathimandla ukuthi singayi incorporate kanjani nanokuthi ine effect engakanani. Do not have enough time for me to dive deeper into this topic, but engicela ukuthi ke sikubhekelele ukuthi le nto esikhuluma ngayo ithini. Ngiyabonga. Thank you. Aminangizi. I am not getting involved. Hayi mina angizi but angazi kuphi marangizi. I don't know, but I'm not getting involved. Okay, let's take more hands.
Please don't come and tell us what to do with our Ngicela stomachs. sithathe izandla kodwa ke aningezi uzositshela ukuthi I saw Honorable Weber almost collapse when you said we must not eat meat. ngibona honorable Webe hleka uma ngabe khulunywa ngikho. Okay, let's start with you, Baba. Size Sicela nawe, siqale mama. ngawe mnumzane sicela uze ngaphambili. Size nawe, Baba. Size nawe, Baba. Yeah. Now, Sisi. Sisi? Yes. Now, Sisi. Are there more hands? Bakhona abaphakamisile? Zisakhona ezinye izandla? Oza, Baba. Sicela uze ngaphambili. Ngazili ukuthi after the first round, the second round will be much quicker and angithi inale Ngibonile ukuthi masisaqala nje. uthola ukuthi abantu bakhuluma ngamanzi wena uthi, so I'm sure all these people are going to respond to that failure then. Are going to Ngiyabona put him ukuthi in his bonke space. labantu bazophendula lento He says, esishilo. that fellow says that we must not eat meat. Bazombeka That endaweni yakhe ke lo othe asingayidli And nyama. then before he sat down, all these people, they raised their hands. Engakahlali nje phansi bonke labantu bavele They want to baphakamise. clarify him properly. Bafuna ukuthi bamhlaziyeke kahle. Honorable Mbata asked me here if the people of Umsunduzi have deposited their views to Wesa, because everybody who speaks says I'm from Wesa. You know, so it's like Wesa is a representative Umnumzane of all the uNdlamini people wabuza here. ukuthi, You know? bonke laba abafika la ngabe ngabe umphakathi ukhona nokutshele uWesa ngoba kuboya ngazathi How many more do we need? bonke bakhulumela umphakathi. 3. Hayi noma kuthiwa siyala abantu Sishoda basemsunduza 3. ngabathathu. Shoda ngabathathu. Only 3. Abathathu kuphela. Baba. 2. Sishoda ngababili. Ababili. 2. Shoda ngababili. We need 2. Ngizozikhethela phela. Oh, nangu mama. Woza mama. Vele bengizozikhethela wena. There's a lady I was going to choose you. One more. Lo yedwa. One more. Masithole uyi-1 nje. Oyedwa. Uyena ozosithandazela. She's going to give us a prayer. Akekho oyedwa. Last one. Nangu baba. Nangu baba. Thank you baba. Siyabonga baba. I can see you are going to clarify that issue of meat properly. Ngiyathemba uzosichazela kabanzi kulolu daba lenyama. Lolu daba lonyama sizoluchaza ngabanzi. We are going to clarify this issue of meat. Yeah. Uyasizwa isiZulu sami, mtshelile. Woza mama, let's start. Ngokukhulu ukuzithoba ngiyabingelela iPhalamende lonke, umkhandlu wonke, omsunduzi, umgungundlovu, abasifakashele abasuka endaweni zonke. Unokuthula wakwaDlamini lo uManzimande, ngiphuma kwaWard 6 khona lemgungundlovu. My name is Nokuthula Nzimande from Ward 6. Greetings to everyone and all the parliament officials and our visitors. Ngokukhulu nje ukuzithoba ngiyacela sisiwami ongihlaziyelayo inkulumo yami, ngicela nje ungilinde ungibhalele phansi ngoba ngumuntu onamalimi obuya khohlwa inkulumo meyinqamukelana, ngicela nje uyihlaziye egcineni inkulumo yami. I request that to the interpreter that you just give me time. I will say everything that I want to say. Please note everything down because I would like not to be disturbed. Ngiyabonga kakhulu. Cha ngizoba mfishane njengesiqu sami nje ngimfishane. Ngicela la ukuqala nje ngiphakamise ukubonga ukuyeseka ibhili ekhona namhlanje futhi bese ngizibongela ukuthi singebakhudlwana nje sibancanyana
nasibona sibalulekile ukuzosethulela le bill sibe ingxenye yayo. Ngiyakubonga lokho, ngiyayeseka ibill injengaloko injalo. Cha, ngizofisa ukuthi mhlambe lana ngilekeleleke nami ukuze silekelelane sonke sizakhamuzi. La ekuqaleni kwemvelo kunamakhehla abekade ekhona phambilini abekwazi ukuyibhekelela imvelo. Bengifisa ukuthi siwumphakathi njengoba sekuchaziwe ukuthi into eziningi ezi-affecta umoya noma imvelo ukuze kwazi ukuthi mhlambe kushise kakhulu noma line kakhulu idalwa yithina siwumphakathi. Bengifisa ukuthi mhlambe uma sabantu njengamanje esingakwenza ukubuyela kokudala. Kunezinto ebezenzeka qala bengakhiwe endaweni ezintaba ngoba bekuthiwa kudlalela khona izulu. Njengamanje abantu sebakhiswa nasentabeni uthola ukuthi izulu akusekho ledlalela khona. Uthola ukuthi emzini abantu kuthiwa ngene umphezulu washaya abantu ngani ngoba akusekho la izulu eliya khona. Isimhosheni imhoshi ingcolile kulahlwa amaphampasi yonke into imvelo iyangcola. Bengifisa ukuthi ke thina njengabantu esifisa ukuthi izwe lethu lingabi kulenhlekelele ekhona njengamanje yezikhukhula ilanga eselibulela abantu sikwazi ukuthi sibuyise okudala. Kunamakhehla ke ebesikholela ukuthi uma ngabe sesho into njengokuthi isikhathini sakuqala bekuthiwa ibhokisi mengabe kushoniwe umuntu akancwatshwa sekusemini ngoba izulu lizoshaya libulala izitshalo zethu. Kodwa namhlanje akusenzeki lokho. Bengifisa ukuthi mhlambe ukuze sikwazi ukulekelelana ngoba abanye bethu abakubonanga lokho ngaleso sikhathi. Uma kuthiwa nje musuku uyikolahla udoti endaweni umfula ungcolisa imvelo ngoba imvelo akuyona lento oyicabanga ngaleso sikhathi kuphela. Uphinde futhi ungakhe endaweni ngizothini ezehlelayo ukuze kungathi nekufika izikhukhula ubese utholakala usenhlekeleleni. Ngiyabonga kakhulu nje angifisi ukudla isikhathi u5 minutes angifisi uphele. Okwasenyameni ke hayi inkosi yami inkosi yongixolela seyomane ngithathe nezikhukhula ngiyabonga. I will just briefly say, my wish is that we need to go to our olden ways. There were elders, our elders had ways of doing things. Maybe we should go back and look at how they were taking care of the environment. We need to go back to the olden ways. Previously, we were told that we are not supposed to build in the mountainous areas because that is where mostly there will be a thunderstorms. Now that people are building on places they are not supposed to build in. Some were told not to build on the streams, on where normally the area is flooded. But a lot of people have ignored that and now are building on areas that I can call them as slope, of which is why we are mostly affected by the floods. And also I would like to encourage people that when they are told not to throw refuse outside because this will also damage our environment, may they be encouraged that they listen to that and follow to those motivations. Maybe we need to go back to the olden ways. I will make an example. We were told by our elders that we are not supposed to bury during the middays because this will cause heavy storms and rains. We need to follow the olden ways of doing things to save our environment. So the issue of meat, I don't have anything much to say on this. Greetings to everyone in the house. All right. Are you still okay, sir? Are you okay? The lady is just putting you in your place, eh? Okay, igama uphumlani ngwakandlovu. Ngisuka ngaphasuku uMasipala uMsunduzi kwi ward 6. My name is Pumlani Ndlovu and I'm from Umsunduzi, from Ward 6. Okwamje bengifisa ukubuza ukuthi angiqale ngokuthi mhlambe ngiyamukela ibill. Firstly, let me say I support the bill. Ngibone ngazi ukuthi izosilekelela kodwa futhi ke nginesikhalo sokuthi engathi thina esikude le emakhaya
ayizufika. So isicelo sami bekuwukuthi singalekeleleka kanjani thina ngoba emakhaya sinezinto eziningi ezingasiza ukulekelela ukunciphisa lokuguquka kwesimo sezulu. I accept the bill, but my question is here. It seems like the people in rural areas are left out. How are you going to assist us as we are in rural areas because we are mostly affected? Ya nokuthi nje emakhaya kunezinto esikhuliswe ngazo esezingasenzeki manje. Uma uthi uyalandelela inkinga iyodwa akekho umuntu okhonayo ukulandelela aye emakhaya kubantu basemakhaya ayolandelela ukuthi impilo yakudala ibeyinjani ngoba kudala besingenako okuningi kangaka ngoba ikukhona esingakuthola kubona. Ikuphi bengifisa ukuthola ukuthi iParliament ikuphi belingakwenza ukusondela liyobheka thina la esuka khona emakhaya. Akukuningi nje bengicela ukuphelela lapha. I won't be long. In rural areas, we had our own olden ways of doing things, but those things are neglected currently and they are not being done. There are things that are not being followed properly. My question is, how is the Parliament going to ensure that the people in rural areas, there is a follow-up and they are going to be assisted properly? Ngicela ukubingelela kwizihambeli zethu ebese ngibonga ukuthi behlele kuthina. Greetings to everyone, and I would like to thank you for all for coming here. Ngiyahambisana nebill. I agree with the bill. Uma ngabe ngibuka izinto ngendlela ezenzeka ngayo ngenxa yale climate exchange. When I see how things are happening with this climate change, ikakhulukazi izinto eziningi zifikela kuthina ndlu emnyama zifikiswa abantu abamhlophe abathe mebefika nazo kuthina bafika basitshela ngezinto zabo ababeziphethe sazamkela sizibona ziwubukhazikhazi kodwa egcineni sigcine sezi-affecta thina. There are so many things that were brought by white people to us as black people, which are badly affecting us. Njenganje imboni lezi sezibuye zizofakwa emalokishini naseduze kwemphakathi. For example, the industries that were brought into our community. Izona lezi ezidala yonke lento ebulala imvelo ibuye izokwenza yonke lezi zinto ekukhalwa ngazo. These are the main contributors of the climate change. Ngokuza ke nizocela ukuthi nenizwe ukuthi sithini besingajabula kakhulu uma kungathi ukuza kwenu mase nitholele ukuthina esikushoyo silapha emazingeni aphansi nibuyele nako kuhulumeni nikubike ukuthi ikakhulukazi kufanelekile ukuthi zonke izinto nama-bills wonke enziwayo aqale emphakathini. Ngizothatha isibonelo njengana kwi-COVID ekube i-COVID kwaziwa kubantu before kushone abantu ngabe kwabangcono ngoba kufanele ukuthi kuziwe kubantu kuziwe abantu ukuthi bathini hayi ukuthi abantu bathathelwe inqumo bese beyafunzwa. Siyakubonga ukuthi nina nise kuthini. I'll be happy that whatever information that you have collected from us, our contributions, may you please take it back to our government for it to be implemented. I'll be happy if all bills, before they get approved, the Parliament comes to us and then hear our contribution. I will make an example with the issue of COVID. We'll be happy. I would have been happy if before our government made decision, maybe they should have came to us first before making decisions for us.
Ngizolinganisa okunye okubonakalayo ukuthi kukhulu kuyavela uhulumeni akaphuzayo ukubuyela kubantu njenga nama floods. Kunabantu abaningi abalimalile kuma floods kodwa imost yabo ibona ababekade bevumelele abantu ukuthi bayokwakha ezindaweni ababekade belahle khona umhlabathi phambilini begugulile babeka imhlabathi uma ngokwabo babengacabanga ukuthi kuyofika isimo esinjenganalesi esifikile sama floods ibese iguguleka ngoba vele kwakuyimhlabathi eyayihleli befaka abantu kuyona. For example, our government takes a lot of time to respond to our people. I will take the issue of floods. There were areas where they dumped the soil and then they instructed people, they allowed people to build in those areas. And now that the rains have come, they've flooded everything and now people are badly affected by the floods. Okunye ke engizokubeka ngaphambi kuba ngihlale phansi bengifisa ukuthi kube mangase kwenzeke njengoba iParliament lenze kunina nanoma inini mangabe kukhona izinto ezenzakalayo alize kubantu kodwa ikakhulukazi alingabheki ukuthi libheka abantu lisibize njengoba nisibize nizosihlanganisa la ngelinye ilanga sibizeni noma nenze into ezoba sort of imbizo whereby sizoza khona sabantu sonke and futhi nibuyele kubaholi bendabuko nikhulume nabo ngoba nizokhuluma nathi siphethwe emuva lento masibuyisele emuva ayizozwakala kanti mhlambe kube bifika nani ifikela kubantu abayibona nabantu abayiphathimandla bekuzoba ngcono. I will be happy that as you have came here, I'll be happy that in everything that you do, you make it familiar that you come to us and consult to us. You can have it as in a form of imbizo or meetings with our community leaders and our traditional leaders and have these meetings before anything is implemented. Because it is not, it won't be heard properly if the information comes with us, but it's better if the parliament comes to the people. Sengizohlala phansi okuningi okukhona njengoba kukhulunywa ngeclimate exchange njenganokuthi ekube uhulumeni emengakwazi ukuthi asondele kubantu ngalendlela enisondela ngayo sicela ukuthi mhlambe ni provide umphakathi wasemakhaya zamani ukuthi manifika nicela ukuthi awu provide izindawo lapho kuzoba khona noma izinto lapho kuzofika ekuthathu kubeke khona imfucuza ngoba izinto eziningi zidalwa imfucuza evele futhi ifike nabo abantu abamhlophe so ke akwakhiwe indawo la kuzolahlwa khona odoti sinamaphampasi agcwala imfula sinezinto ezinjenganenyama noma ukudla okulahlwa endaweni ezamahlathi through ukuthi ke asinayo indawo eright yokulahla ngeke uthathe uyolahla unegceke elincane so ke ake ningafuni sinicabangisise sicabangeleni kodwa buyelani kuthina ngiyabonga. I'll be happy if the parliament provide us with waste management because rural areas are mostly affected with bad waste management. In rural areas we don't have proper structures. You will find that these are things that are polluting our environment came with the white people and now they don't have proper structures to throw. Things like meat and pampers are just thrown in the bushes. There are no proper structures in the rural areas. Akusakhulumi. Ngibingelele iParliament. Greetings to everyone in the parliament. And nozakwethu esinabo. Sorry? Ngithi nozakwethu esinabo ngaphakathi. Ozakwethu, colleagues. Okay. And our colleagues. Yeah. Igama lami nguGugulethu ngwakangwane. Ngivela eMpofana municipality ka Ward 3. I'm from Impofana municipality, Ward 3. Ngicela kancane nje baba. Ngenhlonipho inkulu. Wena ulizulu lakithi we. Umzulu wakithi we. You are lo baba bekakhuluma before wena akasitshelanga igama lakhe. The speaker before you did not introduce himself. So that it goes on record baba. Ukuthi bengiphethe umphako igama lami ngingumphasobhi wakamdunga
I had a takeaway for you. My name is Basopi Mdunge. Mtunge. Esigodini saseNati under Ward 5. I'm from Inyati under Inati. Inandi. Nati. Inati. Phansi kwa Ward 5. Ward 5. I'm from Inati, Ward 5. Yeah. Siyabonga. La emsunduze ngiphinde ngibe Yeah, manje kukhuluma umZulu wakithi. Okay, ngiyabonga. Inkulumo yami izocishe kube ngathi follow up kule nkulumo kaBaba osukela njengamanje. My point will be sort of like a follow-up from the previous speaker. Mina bengisukuma ephuzweni lokuthi uhulumeni mangasilekelele kakhulu ngeinsiza nokufundisa abantu about recycling. My wish is that the government may please assist us in educate us about recycling. Yebo, mase sifundileke then mase siyakwazi ukulekelelwa futhi nangeinsiza zokuthi sikwazi ukwenza recycling. Lokho kuzolekelela kakhulu ekutheni kuqoqeke imfucuza okuyiyona igcina iba inkinga pollution. May we also be assisted with the structures for recycling. This will reduce waste, illegal waste disposal, and also this will reduce the air pollution. Ngoba indawo esihlala kuzona especially emalokishini into esibonayo eyoqhipkhowe njengamanje nethanda ukwanda ilento ebizwa ngama illegal dumping. Ukuthi isizathu salokho yikuthi abantu abanazo indawo zokulahla udoti ezifanele njengoba baba eke wabeka ukuthi mhlawumbe ngasithola noma obhini abakhulu eindaweni ezithize especially lezi ezinama illegal dumping ukuthi kwazi ukuthi abantu bafike bakwazi ukulahla khona udoti. The issue that we have in our township is that we don't have proper structures for waste management. We request that maybe we can be assisted with big bins because this contributes to a proper waste management, and because the lack of the structures is the main contribution of illegal dumping. Ngiyabonga. Thank you. Ngiyabingelela iParliamente, ngibingelele indlu yonke. Greetings to the Parliament and to everyone. Ngibonga ithuba, igama lami uNokuthula wakamthimunye. Ngisebenzela inhlangano esebenza nabahlali basemaplazini, esebenza nabalimi abancane, esebenza futhi nabasebenzi basemaplazini ebizwa ngokuthi Association for Rural Advancement. My name is Nokuthula. I come from the organization that works with small farmers. It also works with people who are working in farms. It is called the Association for Rural Advancement. It's Association for Rural Advancement. Umthethosivivinyo lo esihlangene ngawo namhlanje siyawamukela kakhulu and siyajabula ukuthi iParliament libonile isidingo ukuthi kube khona umthetho onjengalo. We accept the bill and we are happy that the Parliament saw the need to have such bill. Siyakwamukela kakhulu okuveziwe kumthethosivivinyo okukhuluma kakhulukazi ngokuqinisa enforcement nokufaka kwama penalty athize kakhulukazi kulezi inkampani lezi ezine excessive carbon emissions. Siyakwamukela lokho kuvelile kwibill and siyakuthakasela. We accept the bill. We are happy to see that the Parliament or this bill will enforce the measures in the industries that are mostly producing the things that are affecting our climate. So we are very happy with the measures that they've they've presented in this bill. Ekubhekeni kwethu lo mthethosivivinyo sibonile kodwa ukuthi awukhulumi kakhulu ngabantu esingababiza ngabantu ordinary people. It is lacking when it comes to ordinary people, particularly when we talk about small scale producers
when we talk about abalimi nje basemakhaya, when you talk about unokuthula nje ohlala elokishini esobantu, I felt that the bill did not address labo bantu kakhulukazi. I could not identify myself within that bill, the bill. Engibonile kakhulu ukuthi le bill does not address people who are ordinary. Ayibathinti kakhulu nje abantu abafana nathi abahlala ezindaweni ezisemakhaya akwasiveli ke ngendlela ebesilindele ngayo khona. Lo mthethosivivinyo enye into odinga ukuthi ungaqiniswa khona awuthinti kakhulukazi ngezinto eseyiveziwe ezikhulume zibe ngaphambili kwami ukuqinisa kakhulu indlela esingazisebenzisa mhlambe ngolimi lesingisi o agroecology bakhulumile abade bengaphambili kwami bekhuluma ngeindlela zakudala kade isetshenziswa and I think this is lacking in this bill. Enye izinto ekufanele sizame ukuthi siqinise sibheke indlela ezayisetshenziswa kudala esingazibuyisa. We look at science ukuthi science ithini okwamanje ikuphi okufanele sikusebenzise. So ngiyacela ukuthi lo mthethosivivinyo ubheke lokho. I request that this bill may also include the enforcing of the things like agroecology. I also would be happy if this bill includes things such as science. Ngiyagcizelela futhi ukuthi ngicela ukuthi igqugquzele ukuthi ifake izinto ezayisetshenziswa ngaphambilini. Emphakathini esiphila kuyona sinenkinga enkulu ngokuqoqwa kwemfucuza. Bakhulumile ozakwethu abade bengaphambili kwami bekhuluma nge-waste management ne-poor infrastructure. Khona la eMsunduzi, one of the landfill esinayo khona la kuhlezi kuqhuma izinto kunelokishi elakhele next to the landfill elibizwa ngokuthi Sobantu, kunentuthu ehlezi iqhamuka laphana, kunezifo eziningi abantu bayagula from that. So siyacela ukuthi lo mthethosivivinyo ukuveze ngokucaca ukuthi ama landfill ethu azoregulatewa kanjani ukuze kungabi khona sesiyithola sekune abantu sebenezifo ezintsha. Siyazi ukuthi khona izifo eziqhamukile kule minyaka edlule ezidalwa indlela esiyusebenzisa ngawo umhlaba wethu. So to avoid ukuthi kuze kuqhamuke ezinye izifo ezintsha siyacela ukuthi kubhekelelwe iregulation yama landfill kuzo zonke indawo, kubhekelelwe neinfrastructure, kubhekelelwe nokusebenzwa kokuthuthwa kwemfucuza eindaweni esihlala kuzona. We request that this bill must also include how are the regulations for the landfills, how are they going to be implemented? For example, where I live at Sobanti, there is a landfill. There's always something bursting, there's always a smoke around that area and people are getting sick. We request that this bill include the regulations on how these landfills are going to operate among our community. And there are a lot of diseases that have come out and people are getting sick. It will be very important to emphasize that the bill looks at the regulations for the landfills. Sengizohlala phansi okunye nje engifisa ukucela ukuthi kungavela kube strong kakhulu kuyona le bill ukuphuthuma the agency around climate change. Siyacela ukuthi ibill izame ukuveza ukubaleka nesimo because singaphansi kwengcindezi kumanje. Besingajabula ukubona kuwo lo mthethosivivinyo kuvela izinto ezifana eziqinisekisayo ukuthi lo mthetho uzosetshenzwa ngempela, izinto ezifana nama time frames, ama deadlines for important tools, ama budgets neinhlelo ze climate adaptation ukuthi uma sikhuluma ngokuthi isimo sezulu siyaguquguquka iziphi izinto efanele sizenze. So siyacela ukuthi ibill lena ikuveze kuqine kakhulu ukuthi kuzoba khona imali ezoba available, resources, not just money but resources azoba available qinisekiswa ukuthi lezi zinto esikhuluma ngazo kulomthethosivivinyo ziyenzeka, kube khona neinhlelo futhi ezokwenza ukuthi kube khona ushintsho emphakathini esiphila kuyona. Okugcina engifisa ukuveza, ngiyaxolisa sisi, ukubaleka kokusabalalisa information mayelana nalo mthethosivivinyo. Iningi labantu uma kukhulunywa ngeclimate change
kufana nokuthi sikhuluma ngento extracts into ekude ngiyacela ukuthi siyisondeze kubantu abantu bazokwazi ukurelate because it does not mean it's ama companies kuphela angcolisa umhlaba but nathi sinomthelela othize siwenzayo okudala ukuthi siyithole sibe kulesi simo esikusona namhlanje siyacela ukuthi lo mthetho uma umuntu ewufunda ebone naye ukuthi kuneqhaza afanele alibambe ngiyabonga. I would be happy if this bill also strongly emphasized and to show agency on this issue of climate change and the importance of the issue of climate change. I would be happy if I could see in writing that these the suggestions that have been made on this bill will be implemented. Things like the time frame, the budget for this, I will strongly request that all these things are included and to make sure that everything is implemented according to the bill. Also, another issue is the importance of educating people. I would love to see that our community is also educated when it comes to issues that are affecting climate change, because not only industries are the main contributors of climate change, but also our people in our community are the ones who are also contributing to the issues that are contributing to climate change. I spoke to Zim yesterday. Morning, they say to get sick. I spoke to Zim to speak to your people. For them to send those ones that came late. Angibingelele isikhulu seParlamente nabonke abala endlini. Igama lami nguNombulelo wakwaGumede, ngisuka eScope ka Ward 7. My name is Nombulele Awode. I'm from Elandscope Ward 7. I'm from Landscope Ward 7. Ngilunga lomphakathi. I'm the community member. Ngesomisa nokubonga umthetho enushayile ngiyawuphasisa siyawuvuma nami ngiyawuvuma. We thank this bill and we also accept this bill. Kodwa bengicela before nophasise nibheke indawo ezisemakhaya ngoba engathi izona ezingcolisa kakhulu. But before we allow or before this bill pass, may we look at the rural areas because they are also contributing to the pollution. Ngoba imithetho eminingi eshaywayo isebenza emadolobheni kakhulu ngoba njengalona umthetho njoba ubekiwe uzosebenza emadolobheni ngoba emakhaya asilitholi ulwazi olwanele ngemithetho eshaywayo. Most of the bills or the rules that have been approved, they are mostly implemented in urban areas. May we request that we also give out information to our community members as they also need it. Sicela kufundiseke namakhosi ethu nezinduna about ngalomthetho ukuthi mekukhona ama penalty azokwenziwa nasemakhaya kwazi ukuthi moshisa utshani ukwisikhathi eside uthola ipenalty engaka. May we also educate our amakhosi, may we also educate izinduna about this information because our neighbors, you'll find that they are just burning the grass and burning everything. When it comes to the penalties, they also need to be educated that you will be penalized if you are doing such things. Ngicela nokuthi ngoba emakhaya kuyangcola asinazo indawo zokulahla kodwa emadolobheni kuneemoto ezithatha udoti ziyolahla lezo ulahla khona sesicana nathi emakhaya kube nezindawo ezokwakhiwa kulahle khona udoti khona nathi kungeke kudamejeke kakhulu. We also request proper waste removal from the rural areas because we can see in urban areas they do have waste collection. May we also in rural areas have proper structures for waste collection. Ngicela ukubonga ithuba. Thank you.
ya kuzwakala sengaqala ngicela ukubingelela iParliament nomphakathi wonke ulana Greetings to sonke everyone and the parliament and the community. okhulumayo njengamanje umphenduleni wakaduma kude My name is Mpenduleni Dumagude. ngibuya eMsinga phansi kaMasipala waseMsinga I am from Umsinga under the Umsinga municipality. iward engiyakhele uward 5 I'm from Ward 5. mina ngingumlimi ngakithi ngiyalima I am the farmer in my area. yeah ngizophakamisa ukubonga kakhulu kuleli thuba lanamhlanje enisiphe lona I would like to thank this opportunity. yebo ngiyavumelana nalesivivinyo somthetho I accept and agree with the bill ngoba ukuguquguquka kwezulu kusithwesa umzima thina le kwelasemsinga kithi because the issue of climate change has badly affected us at Umsinga. yebo izimvula umazina zinolaka We are receiving a lot of heavy rains. ziyagugula umhlabathi thina njengoba silima sibone kungasalimeki umhlabathi usuhambile It's flooding our land and we cannot farm properly. ilanga lakhona uma uthi uyalima lifika lishisa ukudla lifika ngokuthukuthela okunolaka okhulu Also, it gets very hot and our plants are really suffering. yebo ngizophakamisa ukubonga lokho angizuba kakhulu kodwa ke ngiyacela ukuthi abahola abaphambili bezama ukuthi kunama companies amaningi asebenzisa intuthu ubusuku nemini amakhulu lawo makhampani There are so many companies that are producing smoke. bengicela ukuthi uma abahola abaphezulu esibalandelayo uma bengasenzela ukuthi bezama ukusihlanganela nalama business amakhulu asebenzisa intuthu ngoba siyezwa intuthu ngathi nayo iwumthelela kulokuguquguquka kwesimo sezulu I request that our leaders meet with these big companies as they are the main contributor of the climate change. sizocela kancane futhi ukuthi ke nisizame ngako lokhu ke kokuchitha odoti We also request proper structures for waste collection. ngokuthi sibuya siziqoqele odoti thina sizishisele singakwazi ukuthi sishisa ngokuseyikonani Because we rely on collecting refuse on ourselves and also burning it, and we do not have proper structures. ngicela ukubonga Thank you. Sanmona, lokubingelela ma members of parliament, ama staff members of parliament, nabo bonke abantu abakhona. Igama lami nguSanele wakandlela. Ngibingelela wonke umuntu okhona. My name is Sanele Ndlela. Ngiqhamuka eHowick kaphansi kweNPC ebizwa ngokuthi iHouse of Abakambuzane. I'm from Howick under the NPC that is called House of Abakambuzane. House of Abakwambuzane. House of Abawambuzane. Yes. Oqala nje ngicela ukuthi ngisho based on i-report ne-information engiyitholile ukuthi i-bill sayisupporta and sinesifiso sokuyibona ukuthi iyenziwa ibe act Republic of South Africa. We would like to say that we support the bill and we would like to see it being implemented here in South Africa. Oqala nje bengicela ukutouch base kwi-fishery kule portfolio esikhuluma ngayo. I would like to touch base on fishery. Ngithanda ukuthinta nje kwimboni
yabadobi. Njengoba kuyiyona imboni ngasekhaya engabona ukuthi ikhona but ayikho in terms of structures such as aquariums and fishing harbors. In this, I can see that in our area we do have fishermen, but it's not that much, but it does not have proper structures, but we do have it. Skajabula ngase sibone uhlelo la fishery liqala libe implemented eHawiki ngaphansi kweMidma Dam, and ku invite abantu, especially the young ones, ukuthi bebe educated ngale industry ye fishery, and kutholakala indlela ukuthi i-public ibe involved in the fishery industry as well. I would like to see programs that are supporting our local fishers, and especially in our dams. Singajabula uma ngabe ningamema intsha ukuzothi izofundiswa kabanzi ngale mboni yezokudoba. Okulandelayo i-forestry industry. eHawiki sinenhlanhla ngoba sinendawo enkulu whereby we do actually have forests, but le industry ngibona ngazo ukuthi ayithathiwe yasatshalaliswa kuwo bonke abantu abaphila kumhlaba waseHawiki. Ngijabula kakhulu ngoba ngakithi ke sibona ngathi ke indawo enalo ihlathi, and I would like to touch base on the issue of forestry. We are lucky at Hawiki we do have a forest, but it looks like the issue of planting and having a forest is not properly implemented in other areas. Kakhulukazi because there is a College of Agriculture, ekuthiwa iSidara College of Agriculture, ephakathi kweHawiki. Especially that we have a college, it's called Isidara, which is in our community. Iona iSidara College inayo forestry as a subject, but kokugcina kwami ukwazi kakuyinto eyenziwa during winter school ingazange ifonyolwaze as a subject efundiswayo kwama student. It does have a subject in forestry, but it does not have a formal subject as it's only done in winter schools. Ngajabulelo ukuthi sibone iSidara College isondela kubantu ibafundisa abantu ngeforestry, because iforestry inomthelelo omkhulu kwi producing of CO2 and the taking in of carbon dioxide engaba into esingasilekelela kakhulu kule fight esibhekene nayo. I'll be happy if the Isindara College come and educate our people when it comes to forestry, as we know that it's very crucial in assisting us in producing CO2, which also esizayo ekunciphiseni ke kwisimo esezulu esishintshayo. Mengizokhuluma ngokweze environment, kunethimba esisebenzisana nalo. When it comes to the environment, we have a team that we work with. Leli thimba li consists of a group called Biomimicry, and there's a person I would like to mention, Gemvumo yakhe on national television, Uthembelani Mkhize, no Mr Lee Kethberg, ababamba uhlelo lokuthi kusizwe ama communities cleanwe by using street dwellers to do the cleaning process themselves. In our there is a team that we have in our environmental team. As you mentioned, there are names. They are the ones who are assisting us. The team or the group that I'm in question, I'm speaking of, once had a cleanup campaign in endaweni yaseMpophomeni eHawiki. The point or the purpose of the cleanup campaign was to have street dwellers or those who live amongst the streets take action in ensuring ukuthi imgwaqo noma indlela la abalala kuyona or environment abalala kuyona ihleli igcinekile. Ngaleyo ndlela umuntu ohambayo kuleyo society uzobona ukuthi umuntu ohlala emgaqweni mengabe kwazi ukucosha iphepha elifaka emgaqweni, nami ngine duty noma le obligation yokuthi ngingalithatha iphepha ngilikhipha esikhukhwini sami ngililahle phansi, kodwa ngazi ukuthi iphepha ngiyalithatha ngilifaka kubhimi. The group that I'm speaking about, we actually had
a clean up campaign at Hawiki, where we were educating the street dwellers when it comes to keeping the area clean. We were actually educating them that it's very important that you are not supposed to throw down papers, and it's very important that we keep our area and our environment clean. Mhlambe singizohlala phansi as a suggestion. Endaweni yangakithi eHawick, we've got an organization ebizwa nge-Unemployed Graduates. Le organization, I believe, inawo ama-graduates anayo i-qualification naka-environment, forestry or fishery. Just that ayinayo i-platform yokuthi ikwazi ukuthatha lama skills anawo, the unemployed graduate skills that we have or possess, ukuthi sathatha safake into action. Besingathanda ukubona ukuthi uhulumeni usebenzisana with these unemployed graduates to first of all create job opportunities for those who are unemployed, but most importantly and secondly to ensure that the society is taught by people who live within the society. Ungathathi umuntu wangaphandle azofundisa abantu bendawo ukuthi sigcina kanjani i-environment i-clean noma inhle, but uthathe bona laba abasemphakathini abangasebenzi abahambile bayolifundela lezi zinto esikhuluma ngazo abanganawo umsebenzi ngamanje. I have a suggestion. In our area, we have an organization which is called Unemployed Graduates, and I believe we do have people who have qualification from forestry and environmental studies. I'll be happy if our government can come and work with these young people as they do have the qualifications. They just need the platform to implement their skills. This will also contribute on reducing the number of the unemployed graduates, not to just take people who are from other areas, whereas we do have our graduates in our own community. Mhlambe okunye nje sengihlala phansi is to also introduce ways or methods to the community of generating power. Ngoba sinendawo emakhaya far into eHawick ezinganawo qobo ugesi, but those people rely on umlilo in terms of ukukhanya. If we could introduce indlela zokusebenzisa imfula and putting windmills and creating ugesi for labo bantu, we would have less communities without electricity and less communities contributing to a harm to a society. Ngiyabonga. I'll be happy if our government can also assist our community in, on how to generate their own power. In Hawik, we have a lot of community members who do not have electricity. Maybe if our government could assist them in ways on generating their own power. Maybe things like windmills on our river, so that they can generate their own power. Kubalulekile ukuthi abantu bakithi bafundiswe indlela abangakwazi ukuzenzela ngazo ugesi. Sanibonani. Greetings. Bingelela iParliament lonke elikhona elizivakashele kanye nabo bonke abakhona endlini. Greetings to our parliament Egameni visiting, lenkosi uJesu. Amen. and everybody in the house in Jesus' name. Amen. NginguZentsuka. Ngingowaka Dlamini ngokomshado. I am Zetuga Dlamini by marriage. Yeah. Ngisukuma nokuwemukela umthetho oshayiwe okhona ngiyawemukela. I support the proposed bill. Ukuguquguquka kwesimo sezulu kuyasithinta kakhulu. Climate change affects us a great deal. Yeah, mina ngingumlimi emakhaya ngisuka I am a farmer. eMsinga. I come from Umsinga. Ward 11. From Ward 11. Ngisebenzela inkampani FSG. I work for FSG. Ngiyabonga nje kube ngibe khuze ngifike la uNkulunkulu engigcinile. Grateful for this opportunity. Uma ngibheka isikhathi engisuka kwiso ngoba sengiyinesikhashana ke ngokweminyaka. I look back where I'm from. Kunomehluko kakhulu. Big difference. Njengamanje ukuguquguquka kwesimo sezulu. What's happening now than what we used to. Sisakhula thina besilima ekhaya. We grew up. Sinakho konke singatheleli. Kuna nje izulu. There was rain. Ukhula size sivune. Kodwa njengamanje kunomehluko omkhulu
ukube masithi siyalima sithi siyatshala liyabalela ilanga kuyasha liyana izulu kuyagqibeka. There is a big difference now. There is rains, there is flooding. Uzugcina ungasazi ukuthi kufanele wenze njani. Sisebenze ubusuku nemini. We end up not knowing, yet we toil day and night. Siyacela abantu abamabaya ngakwazi ukusiza ukuthi belungise lezo nkinga ngoba kuyasho ukuthi kudalwa yinkinga. We therefore request that interventions be made. Let those identified problems be attended to. Ngoba siyalima umhlabathi uyaguguka. We are planting liyana izulu. Erosion, Mali rains. Makukhuphula ifu. Ugcina usushaya uvalo. Whenever we see clouds gathering, then we Ungazi begin noma to be afraid. Uzomuka Because we don't noma know whether uzosala. it's flooding coming or we will survive. Semukelwa impahla, semu izindlu indonga zisondele ezindlini. Our livestock are being flooded, our homes being destroyed. Asazi kufanele senze njani. We don't know what to do. Ngakho ke siyabonga kodwa uhulumeni ke size siyibeke inkinga yethu ukuthi ilaphi la We are yikhona. grateful to government that Yeah. we were afforded the opportunity to register our problems. Ngiyabonga bathi. Thank you so much. Ngiyabingelela amalunga nabahlonishwa baseParliamente Greetings to all the members of Parliament nomphakathi okhona la. and the community at large. Sibonga kakhulu lithuba esilinikiwe Thank ukuthi you for the opportunity afforded. uma kuzophasiswa le bill That kuke kuzwe kuthina kuziwe ukuthi sithini thina singumphakathi. For an opportunity to have our contributions rendered as the community. Mina ke nguSolomon Qadi ngisuka kuWard 30 la eMsunduzi. I'm Solomon Kate from Ward 30 right here in Msunduzi municipality. Yeah. Kunenkinga ekhona kuWard 30. We have a problem here in Ward 30. Mohamba ngo Great Town Road. When you take Great Town Road, kunomphakathi ohlala ngala nohlala ngala bahlukene ngebala. there's community on the left and on the right. Into eyenzakalayo lemphakathi yomibili into eyenza kuvele kulahlwe idoti ku Great Town Road. Mongahamba nje usuka la uya ku Great Town Road phezulu la ngasemaplazini alapha kulahlwe idoti lapho. Akekho umuntu othatha. Those two communities throw their waste on Great Town Road. Lento ke inika inkinga ke ngoba kunezifo eziningi esazi ukuthi zidalwa pollution eyenzeka ngenxa ukuthi kulahlwa udoti. This is a problem. It will result to different diseases due to the pollutions going on there. Enye into eyenzeka lawo lapha ngoba kunamaplaza omoba. There's sugarcane farms there. Kuvele kushisa umoba nje noma kusekuseni noma kusemini noma kuntambama. They just ban those sugar canes whether daytime or nighttime anyhow. Ayikho indlela umasipala angenelela ngayo. There is no order or intervention from the local municipality. Bese ngacela ukuthi kuyangithusa ke mangibona kungekho irepresentative esuka kumasipala ebengasilekelele ekutheni izwe lezi zinto esikhuluma ngazo ukuze bathi mabeya beyoyibheka lento bayibone ukuthi injengoba ngisho njengoba ngisho. We will therefore register that humbly submission. It's quite concerning that there is no representation from the local municipality who would know and follow up on this matter. Kuward 30 futhi kunama factories amaningi ne pollution eningi ehambayo emoyeni. Ward 30 also has a lot of factories contributing in greater detail towards air pollution. Ayikho futhi imithetho esibona kumasipala ezama ukucontrola le pollution We eyenzeka la. don't see any bylaws from the municipality to control this wide scale pollution. Sengizohlala phansi kunenkinga ke ekhona futhi ka Eskom. As I sit down, there's one problem with Eskom. Siyazo Eskom ukuthi usebenzisa amalahle We know Eskom is burning coal ukuze sithole ugesi. for us to get electricity. Manje angathi bengakhona indlela uhulumeni angangenelela ngayo ukuthi uma thina singabahlali sifaka isolar power kube ne-incentive ethile esingayithola singabahlali. We are hoping for a government intervention that we as residents, when we put solar power in our homes, let there be some benefits that we get. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much. Siyabonga ba. Imake mhlekazi.
Ima ke mhlekazi. Ungahlali phansi uzohlala phezulu komuntu lapho. Wena nalobhudi lo semva kwakho angininodanga mina. Uyakhumbula? Those two speakers I didn't appoint, the two of you. Uyakhumbula? If you remember, they said we need one person. Kwasukuma wena baba ngithi. You were the last one there at the back, am I right? I'm just demonstrating how focused I am. And ufike late. You arrived late. Those ones of Wesa, they gave you the speaking notes. Ne? And those are the back give you notes. Lama tota lo wenyama lo. Uyukunika ama speaking notes ukutshele ukuthi uthini angithi. So they told you what to say, right? Qhubeka mhlekazi, qhubeka. Bangene bona bodu. Ngibingelele iParliament, ngibingelele bonke abasendlini. Greetings to Parliament and everybody present. Akona ukungayihloniphi iParliament nabo zakwethu abakhona kodwa singunhlanhla Mthembu ngisuka kwi-project iGoat Agribusiness Project sisebenza ngemfuyo sike saba nenkinga yokuthi sidukele eStenga so safika eStenga ngo10 base basho ukuthi hayi kuseMaritzburg. It's not a sign of disrespect on my side. We're from a project that does livestock in our area. Our problem is that we got lost. We went straight to Stenga first. And then when we got there, they told us the meeting is here today. Njengoba sengishilo ngunhlanhla Mthembu sisuka kwaNongoma. As I said, I am Nhlanhla Mthembu. I am coming from Nongoma. Simele inhlangano yabafuyi kakhulukazi abafuyi beimbuzi. I represent an organization of goat farmers. Ngokubuka kakhulu ukuguquka kwaso isimo sezulu siye sabuka ukuthi ngekuhamba kwesikhathi kuzoba nalenkinga ukuthi inkomo izona ezishayeka kalula so sabona ukuthi ake sithi kuyela ngapha eceleni la imbuzi khona ngoba ziye izithi Looking at climate change, we discovered that cattle farming is affected on a larger scale. We therefore had to diversify to goat farming. So sibonga kakhulu ngaleli thuba ukukhombisa ukuthi ukhona okuzokwenzeka ngalesimo esibhekene naso. We are grateful for this opportunity because it gives us a glimpse of hope that something is about to happen with these challenges we're facing. Ngaphandle kokumosha isikhathi nje okwami mhlambe kuzoba kubili noma kube kuthathu. Mina isifiso sethu ukuthi mhlambe ngizokwenza isibonelo nge-COVID-19 nokodwa noma ngeke kufane njengesifo kodwa kwakukhona lesimo sobucayi uma singayithatha lento njengesimo esibucayi cishe sisheshise. Without wasting time, I'll make a COVID-19 as a point of reference that when COVID-19 hit us, there was a state of emergency that was declared. So I suggest that we should probably follow the same route with this matter. Noma kungeke kube izinto ezifanayo kodwa kuyasilekelela ukuthi emphakathini kosibonele nje uma sivula ama TV silavula ama radio konke la besizwa khona besizwa ngeCovid-19 and lokho bekulokhu kuyakha lento le nezinto besizitshela ukuthi ziyizo zingeyizo size sayifunda ngenxa ukuthi iCovid-19 sifunde ngayo kuzo zonke indawo la besisuka khona. It may not be exactly the same, but everywhere, social media, national television, everywhere we were flooded with COVID-19 messaging. My desire is that we probably do the same with this climate change. Ukusifundisane sijikana imiqondo nanokuthi okwesibili ukuthi mhlambe sifundisane nangokuthi ngoba silandela isitimela esigijima ngokwesibonelo imthelelo isivele siyenzeka so mhlambe sibuye emphakathini sifundisane ukuthi singalungiselela kanjani so umthetho ubeke lokho ukuthi silungiselele
ama-sectors wonke, farming, nanoma imaphi ama-sectors, but silungiselela kanjani and simelana kanjani futhi naso lesimo sesibhekene naso. Regulation should help us with adaptation, should help us with preventative measures, with much increase on education and awareness. Okwami nje kulapho sibonga khona. Thank you. Ngibingelele iParliament, ngibingelele bonke abahambele lo mhlangano namhlanje. Greetings to Parliament and everybody in attendance today. Igama lami nguNdumiso ngwakanhleko. I am Ndumiso Ntleko. Ngisuka kwi-district yaseZululand kumasipala kaNongoma iward lokuqala. I'm from Zululand District, Nongoma Municipality, Ward 1. Njengomunye wabafuyi nabalimi basebancane lapha endaweni yangakithi. As one of the livestock farmers in our area. Siyalimale kakhulu ngenxa yayo i-climate change, kodwa ke ngicabanga ukuthi into engasisiza ukufundisa abantu basemakhaya kakhulu ngendawo yokulahla udoti. We are greatly affected by this climate change, but I think one good step forward would be education and awareness on rural people on waste management. Ngoba izinto esezenzakalayo manje uthola ukuthi njengoba abade bekhulumele phambi kwami uthola ukuthi akusalimeki ngenxa yezinto ezisuke zikubudedengu babantu. Uthola nelanga manje ngathi seliyashisa namhlanje lishisa kakhulu, lishisa kwasana ade kukhona enhlabathini, ngakusasa seliyana futhi kodwa izitshalo zakho seyifile. We have climate change factors because of negligence and carelessness of our people. Enye into ke futhi ke engayithi yasiphazamisa mhlambe nayi ngumthelela wayi climate change ile izitshalo lezi ezingaziwa ihlahla nje ezingaziwa mabathi nama alien plant. Another thing that I think is contributing here is what is called alien plants. Njengamanje nje khona ngale ngakithi kukhona okuyimbali bathi iPathenium. Where I come from in Nongoma, there is a flower, it's called Pathonium. Yes. Leyambali leyana mangabe umuntu iyaye ikhande irash makwayithinta uthola usuqubuka nje la ezandleni. That flower, when you touch it, you get a rash immediately. Nasemfuyweni ke idala izifo zelokhuzana zokuphefumula. Even with our livestock, it causes breathing problems. Bengicabanga nje ukuthi mhlambe mangabe uhulumeni angakwazi ukuthi asibhekelele intweni njengalezo ukuthi ngoba esikhathini esizayo mhlambe enyakeni noma emibili ezayo kuyobe kungasekho ngisho utshani kuleya ndawo leyana mangabe kunezitshalo enjengalezi. We will ask for government intervention because in the near future, like maybe a year or two from now, even grass would be completely destroyed. Bese ke okukhulu kakhulu sicele nje ukuthi basilokhu besikhwezelela abantu ngoba mhlambe enye into eyenzakalayo ungabe nalwazi kwabantu ukuthi ke bengenza kanjani ukuthi indawo ihlale ingcolile noma ukungcola kunamthelela muno endaweni abahlala kuyo. My last request is for an increase to awareness and education so that people know the consequences of waste. Cela ukubonga kakhulu. Thank you so much. Le right. Le right. Kanti banjani abantu baseNatal? Ninjani kanti abantu baseNatal? Ngikale nganibuza ukuthi ni right. I asked you whether you're right. Ngathi Then you said nginibuza ukuthi ninjani. Ngifuna nithi siyaphila. And then I'm asking you, how are you doing? I'm expecting you to tell me you are doing okay. But because nina nicabangele zeni izinto. Because you're hallucinating here. Aniphenduli lengibuzayo mari lezi eziphuma emgaqweni. You not nithanda kabi. You not lezi ezino Thank you very much. I want to check
If there are 3 last speakers on the right and 3 last speakers on the left, and we close. Ngicela ukubuza sinabo abathathu ngala kwesokudla nabathathu kwesonxele abazokhuluma bese siyavala. If they are not there, it's not an offense. Uma bengekho haya likho icala phela. Uma bengekho alikho icala lapho. No offense if there is none. Icala. Uma bengekho alikho icala lapho. Yeah. Abeko ngapha ngaku left. On the left. Hayi ningabakhulumeli phela. Is there any on the left? Abeko on the right. On the right? Are you tired? Tina we are ready to sit here until 6. Well. So we are not in a hurry. We are in KwaZulu-Natal for the weekend. Yesterday we were in Stenga. Today we are here. Tomorrow we are in eThekwini. Besisesteng izolo namhlanje sila kusasa eThekwini silana impela sonto yonke asijahe ndawo. No, asijahe ndawo. Asijahe ndawo. And again, kulabantu bonke ngihamba nabo. We one kuphela owazi ungayi-interpret lento. We one umuntu owazi ukubhukuda. What is to swim? Yeah, ngibambile. Yeah. We one kuphela umuntu owazi ukubhukuda la. Hayi niyambona nje nani. Nisho ukuthi aningiboni. Manje ngibhekile angikwazi ukubhukuda. Into zami lezi. But we are not in a hurry to go to a beach because we did not come here for luxury. We came to work. But if you feel that you are tired, which is understandable because some of you came here as far early as 8. As far as early as 8. So if you feel you are tired, we are fine. Siyaqonda uma senethi senigathela abanye benu ngoba abanye benu bafike ngo8 ekseni lapha. Yeah, but then this does not mean that if there were people who wanted to speak, we were going to stop them. Kodwa kusho ukuthi bekukhona abafuna ukukhuluma bezizobavimba besingeke. And I'm sure people of KwaZulu-Natal, I'm happy to see me, you know. Ngiyathemba ukuthi abantu bakwaZulu-Natal bajabula ukubona mina. Okay. Then that brings us to almost the end of our meeting. Are we agreed? Lokho kwenza ukuthi sesiyagoqa siyavumelana. Ningathi lo mfana waseGoli wasincisha amathuba. Amathuba. Yes. Yeah. Ha, ngamba phambili manje. 2 points ahead. 2 points ahead. Ningathi lo mfana waseGoli wasincisha amathuba nalamalunga wakhe eParliament bathula. Angithi? Now I want to invite Honorable Weber. Ngizomema umhlonishwa uWeber. I'm sure you want to hear her voice, right? Ngiyathemba ngifisa ukuzwa iphimbo lakhe. Nina. Honorable Weber, what do we do from here? Uzositshela ukuthi senzani kusuka manje. Hello again. Sanibonani futhi. We really would like to say thank you that you took your time, especially to come out today and to come and contribute to such an important bill. Siyabonga kakhulu ukuthi nithathe ithuba lenu namhlanje ukuthi nize nizophonsa esivivaneni kulomthetho sivivinywa obaluleke kangaka. It's really something that really touches every one of our lives. Lena yinto esithinta sonke ngamunye owethu. And no one can escape climate change. Akekho ongasinda ukuguquka kwesimo sezulu. We have listened,
We have noted every single submission. Silalele sashicilela yilokho nalokho enikshilo. We've heard everything you've said, Sizwe konke enikshilo. and everything will be raised at the Department of Fishery, Forestry and Environment. Yonke into enishilo siyisa ngqo kumnyango wezamahlathi nezokudoba kanye nezemvelo. This committee will sit down and we will deliberate on the content of everything that you have submitted orally and writtenly. Le committee lizohlala phansi lithamunde licubungule konke nikshilo ngomlomo nanikubhale phansi ngamapeni. After we finished with our traveling in the country, Uma sesiqedileke ukuzungeza izwe lonke. this is still the beginning of the process. Sisaqala manje sesiqaleni. We have started in Mpumalanga, Siqalile eMpumalanga, then Limpopo, saqonde Limpopo, now we're here. sesila KwaZulu Natal manje. Next weekend we're in Gauteng, Ngempela sonto elandelayo sise-Gauteng. and then we will continue to the northwest and all the other Qhubeke siye provinces. northwest nakwezinye izifundazwe. So once we have everyone's information and their responses, Uma sesitholile impendulo zikawonke-wonke, and we've discussed it, sayithamunda sayicubungula. we will put it in a report So sesakha umqingo noma umqulu and we will discuss it in the National Assembly. esizolucubungula lapha eParliament elikhulu. Once we've discussed it there, the bill will go to the National Council of Provinces. Uma sesiqedile bese kumthethosivivinyo uya ku-National Council of Provinces. And then they will start following their own legislative processes. Bese beyaqala nabo bethatha ingxenye noma amagqathu ashaya imithetho. And when they finished with theirs, it will go to the president to assent and to be signed. Uma into law. sebeqedile NSOP bese kudlulela kumengameli ukuthi ayosayina. Then the regulations will be gazetted again. Bese ke imigomo iyashaywa kwincwadi ekuthiwa iGazette. And there will be taken consultations and inputs before this act will come into law. Ngesikhathi sifakwe lapha kwiGazette bese phinde kuthathwe eminye imibono futhi ngaphambi ukuthi uphasiswe ube umthetho. I really want to thank everyone again for coming here today. Ngifisa ukunibonga nonke ngamunye ngamunye ukuthi nizile namhlanje. And before I say the last remark, Ngaphambi ukuthi ngisho kokugcina ngci, I want to remind everyone that climate change is something that we need to fix. ngifisa ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu yinto thina sonke ekumele siyishintshe. It's nothing that just a law can fix it. Akusiyo into nje engalungiswa umthetho cha. We are actually the only ones that can stop climate change. Yithina abantu ngqo ekuthina sodwa esingakwazi ukuyivimba lento yokuguquka kwesimo sezulu. And that's why it's so important that many of you say that we need to make everyone aware and inform them. Yingakho ngijabula ukuthi iningi lenu nithi asishayeni ikhwelo sazise bonke abantu ukuthi mabayazi le ndaba. So do not only wait for Parliament or province or the municipality to do it. Ngithi ke maningalindi iParliament noma isifundazwe noma umasipala ukuthi niqale nisebenze emphakathini. All of us is So- responsible to make everyone aware of Sonke this. kuyasiphoqa ukuthi senze okuthile ngokushintsha kwesimo sezulu. Thank you again very much. Siyabonga futhi kakhulu. I want to, Mr. Modise, Chair, there will be for everyone a snack at the back there. I'm sure they are ready for it. But Where's the ikhona- back? There. Bathi khona lapha ngemuva There. okuya ngasethunjini. Jabula Mphimbo zokwinya. Thank you very much. Siyabonga. Thank you very much, Honorable Weber. Siyabonga kakhulu. Nimzwile ukuthi uthini? We all heard. Yeah, we must just close this meeting. Hayi sesiyavala. Yeah. Because this thing is it's going to my head now.
No ene wenu ngathi usungena ekhanda lami manje. So Honorable Weber has told you what's going to happen from here. Umhlonishwa uWeber untshela ukuthi sekuzokwenzakalana ke manje masisuka. She has assured you that this is not a tick box process. Waniqiniseka ukuthi azizile nje la ukuzothi hayi impela safika sababona kuphele lapho. This is not just a process to satisfy some legislative requirement. Akusilo nje uhlelo lokuthi hayi sizozenelisa nje ngokuthilo okufuna umthetho. Now, I want to take this opportunity to thank each and every one of you. Ngicela ukuthatha lethuba nami ngibonge ngamunye owenu. Thank all the organizations that made the representations here today. Sibonge zonke inhlangano ezilethe izathulo la. She has told you that we went to Mpumalanga, Ushilo ukuthi sibuye eMpumalanga manje. went to Limpopo, Sayi Limpopo. now we're in KZN. Manje se KZN. Why? We're going to Gauteng, Si Gauteng. we're going to Northwest, Bese siye Northwest. the Free State, Free State. the Eastern Cape, Na se Eastern Cape. and then we'll finish in the Western Cape. Bese sigcina eWestern Cape. So we're still in the initial stages of this process. Siseqaleni ke yalo chungechunge. We have received over 13,200 submissions. Sithole incwadi ezi more than 13,200. And all those inputs are valuable and important to us. Bonke labo bantu basho izinto ezibalekile nezihlabahlosile. Climate change mitigation and adaptation Ukuthi isimo sezulu sinciphisa kanjani nokuthi sizoqhubeka siphile kanjani naso sisenza ngcono. are beyond the capacity of government. Leyo nto ingaphezulu kamandla kahulumeni. As such, all of us are expected to bring our hands together. Ngokukanjalo ke sonke silindele ukuthi sihlanganise amaqhama izandla. Individuals, churches, Ngamunye business society, amabandla, amabhizinisi, inkampani, civil society, imphakathi ohlelekile, organized labor, nabasebenzi, everybody, wonke. because it affects all of us. Ngoba isithinta isihlukumeza sonke. Now, you people of KwaZulu Natal know what we are talking about. Nina abantu bakwaZulu Natal ningofakazi ke balento. The floods, ikhukhula, the heat waves, ukushisa okuphezulu, the rise of sea levels. ukukhuphuka kwamanzi olwandle. All of these are the effects of climate change. Zonke lezi zinto zenziwa ukuguquka kwesimo sezulu. Unfortunately, one thing we can't do, we can't stop the rain. Ngebhadi into esingakwazi ukuyenza ukumisa imvula. Or the sun, change the direction of the sun, that it must not rise in the west and in the east and set in the west. Noma We can't do sishintshe that. ilanga ukuthi liphume empumalanga liyoshona entshonalanga. What we can do is within our reach are the systems that we must put in place to prevent the effects and the impact of climate change. Esinamandla okwenza ukuthi sishintshe indlela yokwenza into engeshintsha ukuthi isimo sezulu singabi bucayi. So this topic on its own, it's a very complex topic. Lolu daba lujulile lubucayi. So we don't want to sit there in Cape Town and take decisions that affect you without consulting you. Asifuna ukuhlala leKapa sithathe inqumo ezizoniphazamisa nani. That is what necessitates this process of lawmaking. Yingakho ke size phakathi kwenu ukuze nisize sishaya umthetho. We are not only lawmakers. In fact, we are not lawmakers without you. Ngokomthetho asibona abantu abashaya umthetho ngaphandle kwenu. So we are forced by the Constitution to come and consult you before we make a law. Siphoqelele umthetho sisekelo walelizwe ukuthi ngaphambi sishaya umthetho asizwe kini sizwe izimvo zenu. So your inputs remain of critical importance to us. Ngakho izimvo zenu zibalekile ngendlela emangalisayo. And they are highly appreciated. Siyazibonga futhi kakhulu. So today, on behalf of this committee, I want to thank you. Namhlanje ke ngimelele committee ngicela ukunibonga. And appreciate your passion. Ngincome ukukhuthazeka kwenu. For building a sustainable and secure future. Ukuthi sibe nekusasa
elivikelekile neliqhakazile. and a prosperous South Africa. South Africa ephumelelayo. The journey continues. Indlela yethu ke iyaqhubeka. Working together, we can do more. I don't know who says that. Sindawonye singenza okuningi ngazi kwasho bani lokho esho kubani kwenze. But working together, we can do more. Kodwa kuma sisebenzisana ayisingenza imanga. Siyavumelana mos. Agreed. Yeah, I want to hear you say for the last time. Siyavumelana mos. Manje, we will start at the back So or at the front. We'll start here in front Zoqala la iqaleni with this queue here. ngalo muqalola. Those fellows there, can you see them? Niyababona laba bangale abagudla ubona. Nibabone kahle ne ilabayana mos niyabakhumbula ungayitoliki Lezo igudla ubonda ungayithinti don't mess. niyabakhumbula mos You remember? anibakhumbula ngizonitshela. So these queues will follow them, the first one, the second one, the third one, kanjalo ukuya le emuva, and then maniphuma la nihlangana nalento honorable Weber khulume ngayo sisilungise. I would advise that we give preference to people with disabilities and the elders, ne? But so that there's no chaos and anarchy, in an organized manner, seeing ama queues, one, the next row, the next row, the next row. With all of that, Gutalang Kuluma, thank you very much. All of you are beautiful, and the meeting is adjourned. Siyabonga kakhulu umhlangano suphelile. Endod, ubulandod, lento yakho yenyama baba sizi, siyayidla thini nyama.